taenda vile ilivyokuwa awe naibu rais kwa rais wetu. Kwa maoni yangu mimi ningeweza sema upande watu wa mlima, kitu ya kwanza tuache hizo tamaa safisi. Atukiona mwenzako amenyolewa na wewe umekimbia pale ukidhani wewe utanyolewa, wacha mwenyewe president atafute mtu mahali pengine. Mauti Kenya naweza pongeza sana. Msitake hizo kiti sababu ni muda tu chache mtakuja alafu na nyinyi mpakwe matope. So aeze labda nani, kumekuwa na mapendekezo mengi pale, gavana wa Homa Bay, gavana wa Kirinyaga, kumekuwa na gavana Irungu Kang'ata, kumekuwa na mapendekezo mengi. Sana ningeza sema hivi, Mr. Kang'ata, tunaona kazi yenye unafanya na watu wako wanajua ile kazi unafanya. The more utapelekwa pale ndio utafurahia, lakini baada ya siku chache baka watu wako watakuja kukukataa. Kitu ya kwanza wafanyie kazi sababu unapata lishe, wachana na hizo viti kubwa. Wacha Mr. President wewe mwenyewe ajichagulie mrithi wake wa chini, sababu mkimchagulia bado siku chache atakuja kusema sio mzuri. Asante sana ndugu, acha tumalizia na karibia tu hapa. Jina lako na utueleze maoni yako kufuatia lile ambalo liendelea jana pale Seneti. Kwanza mimi majina naitwa Daniel. Ni mkazi wa hapa Naivasha. Kitu ya kwanza mimi kwa pendekezo langu ningesema hasa tudumishe amani katika nchi yetu, kwa sababu nchi ni ya muhimu sana na walioko watu wa maana sana kuliko hii siasa. Kwa hivyo mimi siwezi ni kalaumu yeyote, sababu jambo lolote likifanyika hata Biblia inasemanga inakuwa na sababu. Kama pengine mtu anachukulia kulikuwa na chuki, them talking about how they still feel the former Deputy President Rigathi Gachagua is still the Deputy President, and we'll be continuing to sample your feedback. You can continue talking to us. Number 2047 is our SMS number. 0793 267 279 is our WhatsApp number. Your thoughts on the impeachment, a historic moment for the country. Let's cross over to Horace Olo, who is our boots on ground in Nyeri County. Horace Olo, a very historic moment, particularly for that county because Rigathi Gachagua comes from that county. Are residents opposing or proposing for this impeachment? What are they saying? Naam, shukran sana, bila shaka na kupata vema sana nikiwa katika eneo hili la Karatina, na katika eneo hili la Karatina shughuli za kawaida zinaendelea. Wafanyabiashara wa Kenya wanaoenda kwenye shughuli zao mbalimbali tayari wapo eneo hili. Shughuli za kawaida zinaendelea, kuna utulivu wa hali ya juu zaidi, ila tu ningependa tu kuweza kuchukua maoni kutoka kwa wakazi wakati huu ambapo tunazungumzia kubanduliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Manake hapa ndiko katika eneo hili, katika eneo bunge hili la Madira ndiko anakotokea alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, lakini badala tu ya kupoteza ama bila kupoteza muda niruhusu tu niweze kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa kuweza tukutaka kujua hisia kutoka kwao kuhusiana na hili swala baada ya Rigathi Gachagua kubanduliwa na Seneti hapo jana usiku. Wewe kama Mkenya kutoka eneo hili la Madira unahisi vipi? Sisi kulingana na watu hapa Karatina hapa Mathela, sisi tumeamiana na hiyo kitu imeendelea kufanya ni ya kutangatua hiyo deputy wetu Rigathi Gachagua. Sisi tuko sawa, tutaki mambo mengine. Hiyo kitu sasa ipelekwe mahali nyingine, ipelekwe huko Rift Valley ama ipelekwe huko Bodo. Sisi hatutaki hiyo mambo ya kiti tena. Hapana. Hiyo kitu imetuchokesha kabisa. Na sasa hivi tunazungumzia hali ilivyo sasa hivi. Kuna wale viongozi ambao wanasemekana wanaweza wakachukua nafasi hiyo, wanaweza wakaapishwa kama naibu wa rais. Wewe kati ya viongozi wale ambao wanatajwa katika eneo hili kuna kwa mfano Waziri Kindiki, kuna gavana wa pale Murang'a, na hata ule wa Kirinyaga Anne Waiguru. Wewe
unahisi kwamba ni yupi ambaye anaweza akachukua kile kiatu cha naibu wa rais Rigathi Gachagua? Kulingana na maoni yangu, hiyo kiti kwa sababu ilikuwa ya Deputy President Rigathi Gachagua, hao watu wengine mimi sioni mtu mwenye anatakiwa kupatia hiyo kiti kwa hapa mlima. Kulingana na maoni yangu mimi sitaki mwenye anapewa hiyo kiti kwa huku mlima, ama wapatie huyu mtu anaitwa sijui namuita nani mwenye niliona hapo, naitwa nani huyo? Lakini kuna mwenye nilikuwa naona hapo amesema ndio wanataka kupatia huyo Mudavadi, wampatie Mudavadi waachana. Sisi watu wa mlima sisi tuko sawa. Tutajipanga hapo mbeleni, tutajua vile tutakaa. Na bila shaka wakazi wapo hapa na kile ambacho wanazungumzia kama jinsi unavyoona, labda mpiga picha wangu anaweza akakuonyesha katika sehemu hii. Ukiangalia shughuli za kawaida zinaendelea kama kawaida, wakazi wapo kwenye biashara zao za kila siku. Na labda ukiniruhusu tu niweze kuzungumza na mwingine hapa. Kaka, ukisogea tu hapa, wewe kama Mkenya katika eneo hili unahisi vipi kuhusiana na kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua? Mimi kama Mkenya, mimi tuko na jambo moja tu, tumemalizana na hayo mambo. Tumeona hao viongozi tulichagua wanaenda wanatuwakilisha kulingana na fikra zao, sio kwa maoni ya raia ama na huku manyumbani ama mama mboga wenye walikuwa wanasema. Kwa hivyo hiyo kiti mwenye watapea, mwenye wameangusha ndio hao ma MP ndio watajua mwenye watapea. Na labda unaona mwelekeo wa kisiasa katika eneo hili ukiwa vipi? Kwa saa hii hakuna mwelekeo huku tumekuwa desperate sana, hata tunaanza kuregret. Tunashukuru viongozi wetu na tunataka tuongeleshe huyu mbunge wa huku kwetu, tumwambie sababu tulimchagua na roho moja, akaenda huko akatoa maoni kulingana na fikira zake, huku hatumtaki hapa Karatina. Na bila shaka hayo tu ni baadhi ya maoni ya wakazi katika eneo hili, na kama jinsi unavyosikia wameweza kusikitika pakubwa kuhusiana na swala la kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua. Na sasa kama wanavyosema ni kwamba wao wanahisi kwamba kulingana nao hatua hiyo haijawafurahisha, na wanahisi kwamba hatua hiyo ilikuwa katili kwa Rigathi Gachagua. Na kwa maoni yao wanahisi, wengine wao wanahisi kwamba swala la naibu wa rais sasa hivi kwao halina umuhimu mkubwa zaidi wakati huu tunapozungumzia sasa kumpata atakayechukua nafasi yake Rigathi Gachagua katika ofisi ya naibu wa rais. Lakini tutakuwa tunazidi kufuatilia hali ilivyo katika eneo hili. Tutakuwa tunazidi kuzungumza na wakazi ili kupata kujua hisia zao kuhusiana na swala la kubanduliwa kwa Gachagua, na bila shaka katika taarifa zetu zijazo tutakuwa tunakuletea mengi zaidi nikiwa hapa eneo la Karatina katika eneo bunge la Madira, kaunti hii ya Nyeri. Kwako studioni. Asante sana Horosolo, asante sana kwa maoni hayo, na tutaendelea kupata mengi from you hapo Karatina and generally even from the Mount Kenya region, just to understand what the residents are saying there, and not only from the Mount Kenya region, the whole country at large. Keep talking to us just to sample what you have been telling us on Facebook at TV47KE. Jenzi says impeach the driver. Also Dick Radia says unfair, but they laughed at us. Paul Gifted, politics is a dirty game full of hatred and betrayal. Nimejifunza hivyo. Someone here says Harun Ruto amepata nafasi nzuri sasa ya kuchunga Brima and kabisa. Final one here as we take a short break. MCI 2032 Ruto akimaliza mwenye ataingia mtanza kusema heri Ruto. 30 minutes past the top of the hour. Keep talking to us. What are you thinking about this particular impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua? Also, even as we get into the Mashujaa Day kind of mood, who are you celebrating this Mashujaa Day? Tuambie, endelea kutuambia. Tukirudi, we'll be sampling more of your feedback. DJ Granite is on the ones and twos. He's on standby. Usiende mbali.
Tuanze kuimbicha wajumbe ambao wafanye kazi, pia waende nyumbani, waende watangulie, waende nyumbani kule village. Otherwise ile kitu imefanyika Senate ilikuwa kitu ya maana, na Senate walituonyesha uongozi mzuri. Asante sana. Asante sana. Ndugu yangu naitwa nani? Kwa majina ya Pio Boniface, mimi ni mkaji wa Sinikishu. Kwanza napongeza bunge letu ya Kenya kwa kufanya kazi mzuri ile ya kwanza. Tena napongeza Senate ile kazi walifanya mzuri. Kitu ya kwanza, sisi tuchagua president yetu au super president Dr. William Samuel Ruto. Kazi yake iko smart, na chenye ilifanyika, ule jamaa alichagua akuwe msaidizi wake, alikuwa mtu aisaidia, alikuwa na ukabila ya hali ya juu. So tunaomba tu our super president akienda kuchagua deputy yake, akae chini polepole, achagua ule mwenye tamsaidia kazi. For example, tuko na mheshimiwa mwingine tu MC yetu ya Rescos Amos Kitanui kutoka Elgeyo Marakwet, anafanya kazi bila ubaguzi, na akae kama Mo. Sasa mwenye achagua deputy yake akuwe mtu ya kuchapa kazi, na sikue aseme huyu achape kazi. Ya mwisho, mambo ya kusema kuva driver kuva tanboy hakuna hapa. Ruto anaendesha gari vizuri, tanboy akae kando, Ruto aendelee na engineer Raila na Mudavadi. Hiyo ndio tu. Asante sana. Mama, pengine tusikie sauti yako. Kuna mama hapa ameogopa, ndugu yangu, njoo hapa. Pengine maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Naitwa nani? Njoo hapa. Kutoka sasa mtu ni villager sasa. Sasa kazi iendelee. Saizi ni villager. Kazi iendelee. Thank you very much, Trevor. As you have heard from Uasin Gishu, specifically the residents of Eldoret City, as they are saying they are happy for whatever happened yesterday in the Senate, but also it's coming as a warning to the leaders, especially a member of parliament or any leader who are not working. They are saying this is an avenue, again, that they will be facing the wananchi on the ground. If you are not working, if you are not doing what you are promised, then there is an avenue again for you to be impeached. Trevor. Thanks, John. Onyama there speaking to us live from Eldoret City, and you can hear the sentiments of the people speaking about just hours after the deputy president was impeached, and the Gazette notice is already out by the Speaker of the Senate, Amason Kingi, declaring that the deputy president now stands impeached and ceases to hold office. Let's now take examples of the people's voices on this. Kamau Mwangi is joining us from Nyeri. Kamau, good morning. It's good to see you. What are the people of Nyeri saying? Well, a not so good morning here in Nyeri, Trevor, because their son, former Deputy President Rigathi Gachagua, having lost his seat yesterday via that Senate decision to agree with the National Assembly in regards to the number of charges that had been taken to that particular house, ending at 766 days of their son at the helm of Kenya's second most powerful state. And this is Nyeri town. This is early. Nyeri mostly is not a town that is known to rise early. And this is the main streets in this particular town's CBD. Activities are yet to resume fully because the town will get alive at around 10 a.m. where business persons and those who work in those different offices around the county will be getting to work. Now, I've been speaking to a couple of residents here over the last few weeks when this particular debate and motion was tabled in the National Assembly, and of course varying opinions in regards to the same. And I will be speaking to a couple of taxi operators here in Nyeri town who were really hopeful that the Senate could have saved their son. Na nitaanza na wewe hapa, kwa majina utaniambia unaitwa nani, alafu tueleze kufuatia yale maamuzi ya Seneti siku ya jana. Unajisikia vipi? Unaona kama Seneti ilifanya jambo la busara? Kwa majina najulikana kama Mike Foley. Naweza sema Senate hajatufanyia haki, na probably tulikuwa tunadhania at least hii impeachment ya Gachagua at least wangefanya justice, but tuliona somehow kuna pesa imemwagwa. Hii ni mpango umepangwa. Si ni sahihi ati wamepangia kufanyia Rigathi impeachment. Naona ni kitu walikuwa wamepanga, na we are so sad. Kuna
mnaweza anzia na mtu kitu let alone akuwa na kugeuzia ametumia, tunaweza sema Ruto ametumia Gachagua kama bridge. Wakati amevuka hii ngambo ndio ameona sasa anaweza bomoa hiyo bridge abaki ile side, wamemtumia. Na sisi wa Kikuyu we are so sad. Na ujumbe pengine kwa wabunge, kwa rais? Wabunge nao we are so frustrated by them, by the way. Since ile siku walikuwa wanavote tuliona vyenye walifanya. Najua hii yote ni project imepangiwa, na wacha Gachagua wasema waende nyumbani, but what we know, sisi wa Kikuyu hatujai kuwa wajinga na hatutawahi tena kuchaguana kwa emotion like tuliona tulichaguana kwa emotion ati tunatetea Ruto naende huyo anakuja kutugeuzia, but we are not happy at all. Acha nizungumze na huyu. Kwa majina unaitwa nani? Baada ya seneti jana, unajisikia vipi kama mkazi wa Nyeri county ambayo anayotoka mtoto wenu Gachagua? Kwa majina ni David Delito. Sahi mimi nasikia nimeumia sana. Rigathi Gachagua tulikuwa na matarajio atamaliza tamu yake akiwa deputy president, lakini sasa seneti ilimuimpeach akiwa hospitali. Kwani Gachagua hana mtetezi? Kwani ni makosa gani Rigathi Gachagua amefanya? Senate haigesimamisha hiyo kitu mpaka Tuesday. Na nisikia mbunge mwingine wa Nyandarua wakisema kuna simu ilikuwa inatoka Sugoi ya pleasure lazima uvote. Kwani Gachagua amewafanyia nini? Mr President, hiyo kitu usitupe, upatiane Sugoi. Huko simu zilikuwa zinatoka, pea kina Sudi huko. Sisi watu wenyewe hatutaki kiti yako tena. Na next time 2027 tutapatana kwa debe. Na kwanza mbunge wangu, mimi siko kutuma uende uka impeach Rigathi Gachagua. Naam. Utarudi tu Nairobi ukangoe watu meno. Asante. Kwa majina unaitwa nani tukienda kumalizia? Kwa majina naitwa Gachagua Wakagesha. Mimi sina furaha hata kidogo kwa yale yote wametenda huyu mkubwa wetu. President tumeona amelipa mazuri kwa mabaya. Kwa wabunge na maseneta wetu tumeona hawezi present watu huko, wanaenda kupresent pesa yao ya mfuko. Asante, tumalize na huyu kwa majina ndugu kwa haraka. Kwa majina naitwa Githaiga. Kwanza niko na masikitiko makubwa sana kwa yale yaliyotufanyikia jana usiku. Ningependa watu wa mlima ambao ni watu wa Mount Kenya, kabla tuchague mtu, hatutachagua mtu kwa merit ati yeye ni mtoto wa single mother, sijui ni mtoto hana wazazi. Tuangalie tuone. Tutakuwa tunaangalia masomo ya mtu na pia miaka ya mtu. Juu tumepigwa na butoa kuona tumechagua vijana wadogo ambao wamefika huko wamedanganywa na pesa kidogo. So ningependa ile tuangalie miaka kabisa, ati sio mtu anaenda hapo kutuuza na pesa kidogo. Yeah. Asante sana. Now Trevor, quite a number of lessons learned there by locals of this particular county, just giving their varying opinions in regards to what happened yesterday. We will be keeping tabs to just get a feel of how the county will be throughout the day. We are made to understand that security has been beefed up around the county. We are yet to see that. We are yet to see those police vehicles roaming around towns, but of interest will be Karatina town, the headquarters of Mathera constituency where Rigathi Gachagua comes from, and a town that sometimes becomes volatile with such happenings around the country. So we will be keeping tabs on that as well. Just to nirejeshe kwako studio Trevor. Asante sana Kamau Mwangi. Thank you so much for speaking to us live from Nyeri there and getting the people's reaction on this issue of the impeachment of the Deputy President in Eldoret as well. Very varied views there. And Willis, let me bring you in on this. Is this the point where as a nation we are never able to separate political issues and personal interests? Because you can tell even from the way the people are speaking, the people in Eldoret are supporting, the people in Nyeri say that this is an affront on us. You know, if you look at it in terms of how Kenya Kwanza was mobilized, you'll naturally expect that the majority of people in Eldoret who are supporting Kenya Kwanza, majority of people in Central. About the Finance Bill 2024, so many Kenyans would not have died. On the flip side, Gachagua, who has been the principal assistant to the president, has successfully chaired the Intergovernmental Budget and Economic Council, IBEC. He has equally chaired several cabinet committees before things went south. Gachagua takes pride in resolving conflict issues in the counties, a responsibility he said had been given to him by the president. Gachagua has also sustained a spirited fight against illicit liquor in the country. He also did not shy away from talking about revival of coffee and tea sectors.
Born in 1965 in central Kenya to the parents he says were well known for their struggle for freedom in the country, Gachagua has defended the Mount Kenya region. In fact, a common catchphrase associated with him has been, quote, "Don't touch the mountain," in reference to his support base in the Mount Kenya region. However, he has been accused of promoting tribalism as opposed to being a unifying figure. After completing his O and A levels, Gachagua attained a bachelor's degree in political science and literature from the University of Nairobi. He has also received paramilitary training from the Administration Police Institute. He served as a district officer, personal assistant to the head of public service in 1991. Between 2017 and 2022, Rigathi served as Mathera Member of Parliament. He became the second deputy president under the 2010 constitution. That the events of the last couple of weeks have changed his political trajectory is not a secret. But for the son of the mountain, Geoffrey Rigathi Gachagua, eyes will be on him to see the trajectory he takes for the remainder of the term. George Maringa, TV47, Nairobi. Right, much appreciated, George Maringa, for that. And most definitely, all eyes on the Senate and even after the National Assembly. Speaking of the Senate, just a preview of what was happening yesterday night at around 11 p.m. there. If you slept early, let's listen into what the Senate Speaker, Amason Kingi, had to say concerning the votes. Remember, the senators were voting individually on the 11 charges. Let's listen into how that went down. Ayes 54. Nays 13, abstention 0. So the high ayes have it. Charge number 2. Ayes 28. By half. Because abstention 0. So the nays have it. Okay. Governors reduce their salaries by half, all of them. Then you are committed that it is not about you going to get self-actualization. You're not going to aggrandize, accumulate wealth. It's about but you're going to serve the people. How do you do that without cannibalizing independent institutions like the Salaries and Remuneration Commission? 0, it's not the ayes have it. Charge number 5. Ayes 49, nays 16, abstention 2. So the ayes have it. Charge number 6. Ayes at 48, nays at 18, abstention 1. So the ayes have it. Charge number 7. The ayes 13, nays 53, abstention 1. So the nays have it. Charge number 8. Ayes 27, nays 40, abstention 0. So the nays have it. Charge number 9. Ayes 46, nays 20, abstention 1. So the ayes have it. Charge number 10. Ayes 22, nays 45, abstention 0. The nays have it. Charge number 11. The ayes 18, nays at 47, abstention 2. So the nays have it. On the institutional and decisional independence of judges. Ground number 5, gross violation of Articles 3.1 and 148(5)(a) of the Constitution and the fidelity to the oath of office and allegiance. Ground number 6, serious reasons to believe that His Excellency the Deputy President has committed crimes under sections 13(1)(a) and 62 of the National Cohesion and Integration Act. Well, that is Amason Kingi, the Senate Speaker, and just giving a preview of what was happening yesterday night, blow by blow. Remember, we'll be sampling feedback from different parts of the country. So far, we've sampled Naivasha. So far, we've sampled... really against it. And of course, Willis was saying that there's going to be political ramifications, and there's almost like some discord in the political pact. Should the president pick someone from Mount Kenya
will that relationship be essentially mended? Because we are actually getting information that there is a meeting at State House right now, anytime from now. As soon as we get more details, we'll bring it to you. That meeting is expected to head all the way to the National Assembly, where there's a special sitting that's supposed to start at 9:30 a.m. So as soon as we have more details, we'll give it to you. But if the president appoints someone from Mount Kenya region, does then... Yesterday at exactly at 11:32, the impeachment of Rigathi Gachagua wasn't quite good, or it wasn't a good thing. But with me, why should I use, why should I speak to in behalf of the residents, and while I have them here, nitakuwa nakukaribisha wewe kama mkazi, utueleze wewe kama mkazi ulihisije kuhusiana na swala ambalo litendeka jana saa 5:32 wakati Rigathi Gachagua aliweza kubanduliwa. Kwa maoni yangu, kwanza kwa majina anaitwa Cyrus Benjamin. Mimi kama mkazi wa Kisii County, kwa maoni yangu ni kwamba Gachagua hakufanyiwa fair impeachment. Tukielezwa vile impeachment ilikuwa inaendelea, tumeelezwa na wake kwamba alikuwa amekuwa mgonjwa, ndiposa akapelekwa hospitali. Ndiposa nikafikiria ni kwamba ingekuwa vyema angepewa nafasi aweze kuondoka hospitalini akiwa amepata nafuu, ndiposa apewe ile impeachment yake. Hata kama angekuwa anachukuliwa nyumbani ni sawa, angechukuliwa nyumbani, lakini angepewa nafasi akue mzima kwanza kutoka hospitalini, ndiposa hiyo motion iende through. Pengine unahisi kwamba kulikuwa na utofauti kati ya bunge kuu na lile bunge la seneti? Sidhani kama kulikuwa na utofauti, kwa vile bunge pia ilikuwa imeamua kwamba aende nyumbani na senate pia iliamua the same way. Nikiuliza utofauti namaanisha kwamba kwa kusikiliza au fursa ambayo alikuwa amepewa Gachagua kuweza kumsikiliza ili waweze kumbandua. Fursa nayo ilikuwa sawa, alipewa nafasi sawa. Hata wakati alikuwa amehitajika kuja kujitetea, alipatikana amekuwa mgonjwa kulingana na maelezo ya loa wake. Alipewa fursa sawa nao. Alipewa fursa sawa. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata mkazi mwingine, tueleze wewe kama mkazi, pengine usonge nyuma kidogo tu, hisia zako ni zipi kuhusiana na kubanduliwa kwa Gachagua? Mimi kwangu kwa majina ni James Nyekundi kutoka stage ya Kisii. Kutoka Kisii stage. Mimi kwa maoni yangu kubanduliwa kwa Gachagua sioni kama ni vizuri, kwa sababu hii serikali waliunda na huyu Ruto. Hiyo angebanduliwa aende nyumbani kwa vile sasa wamefanyia msaa sana. Kwa hivyo sioni kama Ruto kama angepata kura kama sio Gachagua. Kwenda kwake nyumbani sioni kama ni vizuri. Kwenda kukaa nyumbani na aenda kuwa kama raia, hiyo sioni kama ni poa. Kwangu mimi naona hiyo ni alitendewa vibaya. Alitendewa kama unyama. Pengine tuliona kwamba wananchi waliweza kutoa maoni yao pakubwa, wengi wao walionekana kama walikuwa wanapinga kuondolewa kwao. Je, unahisi kwamba maoni ya wananchi aliweza kutiliwa maanani? Maoni ya wananchi hakutiliwa maanani kwa sababu bunge ndiyo ilikuwa na uzito mkubwa kumbandua nje. Kwa hivyo sasa kama wangekuja kwa wananchi, Gachagua angeenda nyumbani, angebaki kuwa kwa serikali. Je, sasa hivi tunaona kwamba tumeweza kumaliza. Je, unahisi kwamba Gachagua atakuwa anaelekea katika mahakama ili kuweza una imani na mahakama? Hii ni mahakama yetu ni kama imesikiliwa kabisa na huyo mkubwa. Kwa hivyo sioni kama haitakuwa hata hakuna haja ya kwenda kwa koti, kwa maana koti tayari imemtupa. Kwa hivyo haitazingatia maoni yake. Naam, asante sana. Pia tulizopata pia mzee hapa karibu. Je, wewe hisia zako ni zipi kuhusiana na swala zima la kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua? Pengine usonga hapo. Mimi acha yangu kubwa ni ya kwamba ni ya kuleta amani. Amani katika nchi yetu ni vizuri, lakini sisi tunaendelea kujiuliza ya kwamba kama Gachagua kusema ukweli alifanya makosa, mbona wale ambayo alikosea wako kuja Senate? Tunaomba koti yetu, tunataka wale wasaidi, kama wanasema walikuwa share order, walikuwa na makampuni hata wale wabunge wote walifanya makosa kuleta hiyo motion. Tunaomba wote waweze kukuja katika mbele ya koti. Kama ikiwezekana kweli hiyo kesi itaenda, kama hii kesi kiingia katika koti, wajaji wetu
mambo ikiharibika katika Kenya, nyinyi ndio watu wa kwanza kuulizwa. President wetu, jameni, ninakuomba, hii maneno ni yako hii. Hii ni maneno unatakana kutatua wewe peke yako. Tunakuomba ongea jambo. Ongea jambo. Ongea jambo kuliko hii mambo ikuenda mbele namna hii. Tunaomba makanisa yetu, jameni. Hawa watu wote wanapiga siasa katika makanisa yenu. Kama tukikosa amani, jameni, katika dini zetu, tafadhali toa maoni ile ya kawaida, ile ambayo itaweza kusaidia watu. Kwa hivyo naomba mahakama yetu angalia hii jambo kwa ndani, muweze kujua ya kwamba Gachagua hakuna witness yoyote mwenye alikuja. Walisema walikuwa na share order, njia walitengeneza katika hii serikali. Tunajua ni wengi sana walijiandikisha chini. Tunajua na wao wengi wanasema ya kwamba Gachagua alinyang'anya ndugu zake mali. Tunaomba koti yetu, kama hii kitu kikiingia katika koti yetu, hawa watu wote msikize pande wote. Msikize hata yule mwenye anasema yeye amenyang'anywa. Msikize Gachagua maneno yeye na yeye pia anasema. Kwa hivyo ninaomba katika unyenyekevu wenu, kama wabunge walikataa kutuwakilisha mwema njia mwenye tuliwaambia, koti yetu fanya haki katika hii maneno. Na asante sana. Pengine tupate wa mwisho, tueleze wewe unahisije kuhusiana na swala zima la kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua? Sana mi kwa majina yangu mimi naitwa Simon. Mkaaji wa Kisii. Sana hii kesi ya Gachagua na William Samuel Ruto, hawa watu walikuwa pamoja na tunataka wakae pamoja ndio tupata amani Kenya yetu. Sisi hatutaki vita tena, tunataka amani kwa nchi yetu. Gachagua, Ruto wakwe kimoja. Hiyo ndio maoni yangu. Naam, asante sana Stanley Nyaringita. As you have just heard that those are the few sentiments of citizens from Kisii County, and those are just a few of the large magnitude of Kisii residents. But as you have heard, a majority number of them, they just feel like Rigathi Gachagua never got justice in the Senate Parliament yesterday night, whereby he was impeached. I don't have much to say, but just to pass the mantle back to you in studio, Stanley Nyaringita. Asante sana Alfanya Kumbe kutoka Kisii. Tutaendelea kupata mengi from your end, just to know as today continues, a lot of events really expected. And even as the residents there talking about how the deputy president, now former, was taken ill, let's listen in to what was said about this, then we come back. It was after 1.5 hours lunch break at the Upper Legislative House when the Senate proceedings were forced to delay for a moment. Senate Speaker Amason Kingi pushed DP Rigathi Gachagua's legal representatives to provide his whereabouts, owing to the fact that his 2 hours allocated time was still rolling. Your time started running at the time I requested you to usher in your witness. Minutes after Senior Counsel Paul Mwite traversed along the corridors of the Senate, he came back with the shocking news to Speaker Amason Kingi and the senators. That the Deputy President of the Republic of Kenya has been taken sick, very sick, and as I addressed Mr. Speaker in this honorable House, senators, he is in hospital, Mheshimiwa Speaker. That is a sad reality. Senior Counsel Paul Mwite explained that he had received the information on short notice and requested time to assess Gachagua's condition before proceeding, with Speaker Kingi agreeing to adjourn the session up to 5 p.m. At 5 p.m., Mwite told Senate he was not able to talk to the DP in person on the advice of doctors attending to him, as DP Gachagua was suffering from intense chest pain. Wishes to subject himself to cross-examination. Wishes under oath to deal with the evidence given adverse to him by witnesses here, so that honorable senators
can have an opportunity of making a decision. Is it the deputy president we shall believe, or is it those other witnesses? Prior to the cross-examination, Gachagua was supposed to appear and take the stand to testify against his 11 charges. Deputy President Rigathi Gachagua's lawyers, however, requested Kingi to postpone the impeachment trial to October 22nd of 2024 to acquire him time to recuperate before he appears before senators in person again. That where the National Assembly or the President chooses not to appear before the Senate, that fact shall be put on record and the Senate shall proceed with its investigation without further reference to the National Assembly or the President. The Senate, however, rejected the plea and decided to move forward with the trial. Gachagua's lawyers then walked out of the Senate after their request to postpone the impeachment trial was rejected. It will result in the Speaker gazetting Saturday the 19th of October 2024 as a sitting day to conclude the hearing and determination of this matter. This being the last day allowed by the Constitution of Kenya for these proceedings to conclude. We as the legal team representing the Deputy President are not able to continue appearing without instructions. So we humbly and with a lot of respect take your leave, Mr. Speaker, and the leave of this Honorable House. Thank you. In his ruling after a brief consultation, Speaker Ason Kingi permitted senators to deliver their closing statements in Gachagua's impeachment trial, where he faces 11 charges. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Right, thank you very much, Mike Kagwango. Now, right now, so many questions are being asked considering the whole procedure. What happens next after the Senate impeached Rigathi Gachagua? So many questions on this. Let's take a look at this story first, and then we really get to understand constitutionally what happens next. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The nays have it. It is this emphatic nay from senators to the motion of pushing Deputy President's impeachment hearing to this Saturday that sent DP Rigathi Gachagua's legal team to take their leave from this August House. We as the legal team representing the Deputy President are not able to continue appearing without instructions. The procedural motion for the adjournment of the hearing to Saturday was settled on with the Speaker of the Senate citing the 10 days provision by the Constitution in finalizing the matter. Within 10 days from the date of the reading of the charges, which period in this case expires on Saturday the 19th of October 2024. For a moment, confusion had reigned as to whether the impeachment trial against the Deputy President and the Senate would proceed. This following the Deputy President suddenly being taken ill just before he was accorded an opportunity to defend himself. The Deputy President wishes to subject himself to cross-examination, wishes under oath to deal with the evidence given adverse to him by witnesses here, so that honorable senators can have an opportunity of making a decision. Is it the Deputy President we shall believe, or is it those other witnesses? Hence the question of a fair trial to the Deputy President, who is now at the current hospital, ailing from intense chest pains playing out, as well as the strict timelines surrounding the motion. And if I can give evidence from the bar, he went to his office, and again there's no evidence that he was evacuated in an ambulance. Let's be humane, let's be compassionate. Tuwe na utu kidogo. Tuesday, the heavens are not falling down to join with the earth. This request by Senior Counsel Muite to the senators falling on deaf ears. This Honorable Senate has accorded the Deputy President the opportunity for his counsel
to be present, and they have voluntarily exited. For the Deputy President, Rigathi Gachagua, his fate at the Senate seems to have been sealed. Sheila Chelangat for TV 47. Right, thank you very much, Sheila Chelangat, for that. And this particular story by Sheila Chelangat opens the lead on quite a number of questions constitutionally. What happens next? What should the president do? We'll be analyzing this. I'll be guided, if we're going to be having online a couple of lawyers in a few, just to really understand what happens. According to Article 149, just to paraphrase this, the president must nominate a candidate to fill the vacancy within 14 days after it is declared. Right now it is 2 minutes past the top of the hour. According to the special sitting of the National Assembly, which was read out by National Assembly Speaker Moses Wetangula, the special sitting, the morning, should begin at around 30 minutes past 9 a.m. and then the afternoon session around 2:30 thereabout. So the next 28 or so minutes, the next 1 hour, is very, very crucial. We might just be seeing a gazette notice of a new DP nominee or not. This particular few minutes, 1 hour, is very crucial, and I'm going to be here with you. Do we have any of the wakilis online so that we really talk to them? And even as we also anticipate that President William Ruto is going to be in Kwale today for a whole program of affordable housing kind of a program. Again, President William Ruto has been silent. I'm being told online we do have Wakili Simba. Right. So before Wakili Simba, hold on the line there. And even, dear viewer, usiende mbali, weka remote hapo kando. We're taking a short break. Kunywa maji kidogo. We'll be back to help you understand all this. We'll be back. What the people think in regards to that impeachment of the deputy president. Crispin, good morning. It's good to see you. What are the people's sentiments in Kisii? Well, a very good morning, Trevor. We are coming to you live from Kisii, a town center. And here on the streets, residents are saying that political syllabus is really moving very fast. And they are here with me. They just want to weigh into the conversation with regards to what was happening yesterday at the Senate, where the former Deputy President Rigathi Gachagua was ousted. I just want to give them an opportunity just to share with us what they have to say with regards to the impeachment process we saw yesterday. Share with us what's your name and then maoni yako tafadhali. My name is Edward Ongao. I'm a resident of Kisii. I'm very grateful to the Senate and the people of Kenya. In fact, for the last 2 months or 3 months, I've seen the Deputy President actually trying to say that Kenya actually it's a shareholding. So for that reason, mimi nimefurahia sana vile wamemuimpeach. Ningetaka maoni yangu tukue na amani na Kenya, lazima tukue na mtu ambaye anatetea sehemu zote za nchi. So for that reason, I'm very, really grateful to the Senate and the people of Kenya that the Deputy President has been impeached. So ile maoni yangu mimi ningependelea kusema ni vile ningependelea. Explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at nyumbani. Wakati niliona kwa Senate walikuwa wanaongea vizuri. Kwa sababu walikuwa wanaongea wao ni kama churches, lazima watoe ukweli. Sasa naona hata Ruto akiweka mtu kutoka Mount Kenya hakuna kura zake. Hii sura zake zimekuisha Mount Kenya. Aone pale nyingine aweke Deputy President.
Thank you so much. Tuambie maoni yako ni yapi baada ya naibu wa rais aliyekuwa naibu wa rais kubanduliwa hapo jana? Maoni yangu ni kwamba wale maseneta hawakufanya kitu mzuri. Kitu ya kwanza, wote waliona kwamba huyu jamaa ana makosa. Lakini sasa wakaenda mbele kupiga kura mpaka saa 5 ya usiku ili kumpandua. Hata kama mtu amekosa, Gachagua alifanya kazi usiku na mjana akitafutia rais kura. Lakini sasa kumpandua aliona ndio kitu mzuri. Mimi maoni yangu ni kwamba hiyo sio kitu mzuri. Tafadhali kwa sababu ya muda wewe ndio maliza. Kwa majina naitwa Sami. Mimi kitu ningesema Gachagua hakufanyiliwa vizuri. Ruto alikosea. Kwa sababu kama sio Gachagua, Ruto angechukua kura. Gachagua alijaribu kupigana vita, akapata kura mingi kutoka Mount Kenya. Kama sio Gachagua, Ruto angepata kura, lakini amekosea. Unajua hata mimi sasa hivi niko hivi, kama niko na gari, niandike driver, niandike na conductor. Kama nimevuta conductor pesa zinaibiwa, anaenda nyumbani. Na conductor nikiona driver naye ameanza kuiba, anaenda nyumbani. Hivyo watu wanatakikana kwenda nyumbani. Haisuru. Asante sana. I think I will be sampling more views. We'll get back to you. Trevor, I will be sampling more views from Kisii County as time goes, just to get their opinion with regards to what transpired yesterday at the Senate, and we'll still be able to link up with you later on so that we continue to sample more views from different quarters. We just get to hear what they have to say and what kind of a deputy president they would wish to have once another one has been nominated. Back to you, Trevor from Kisii County. We shall leave it at that. Thank you, Crispin. Crispin Otieno, they are speaking to us from Kisii. We'd certainly like to hear more from the people there. We'll cross over there in just a short while. But joining me now is also Javas Bigambo, governance and public policy analyst and expert here. Asante sana for making time, Javas. Thank you, Trevor. Before we get into looking into the future on who now should take over, because this is the main conversation that everybody's talking about, were you surprised by the turnout of the National Assembly? A committee is formed. And this committee is to hear and determine investigate and pass a resolution to impeach or not to impeach the president within 10 days. Considering that the committee was formed on the 9th, the time frame would lapse on Saturday this week. Okay. But allow me to also unpack the meaning of a committee. The Constitution is very clear that a committee of 11 can be formed. But that is not the only committee. A committee can be a committee of 11 or the committee of the whole House. Right. Committee of the whole House here means the plenary. And so if it is the plenary, then we have to go with the confines, or we call it the dictates of Article 145 sub Article 3, right, which actually had very stringent timelines. Okay. Now, looking at the rules of natural justice, the right to be heard as enshrined under Article 50 of the Constitution, which is an underogable right, we look at what the law provides. You can choose to appear physically to be interrogated and to give your evidence. But again, we must look at it from the point that he already had a defense by replying to the pleadings or the motion that was tabled by the National Assembly. Right. And all his evidence were on record. Okay. Now, there are times we dispense with physical appearance when you choose to. We can choose to move by way of pleadings. Okay. And the only detriment that this would occasion is that the other party, which is the National Assembly, will have not gotten a chance to impeach the credibility of the deputy president, right, which was actually working to their disadvantage. But they chose to go with that. Okay. And you can choose to rely on those documents. And then if there is any affidavit, naona wengi mko na maoni tofauti. Utasimama hapa alafu uanze kwa majina, utueleze maoni yako kuhusiana na hili swala. Simama hapo. Maoni yako kuhusiana na hili swala, huu mchakato ambao umekuwa ukiendelea kwa siku mbili. Tumefuatilia kule Seneti hapo jana, naibu rais alikuwa mgonjwa na akafikishwa hospitalini, lakini mchakato bado uliendelea. Maoni yako ni yapi kuhusiana na yale matukio ambayo uliweza kushuhudia? Okay, mimi ni Manyanya. Ushauri yangu mimi nitaweza sema sipendelei Gachagua atoke, kwa sababu yeye ni Mkenya, na kama akitoka mwananchi apate maendeleo sipingi, lakini kama tena akitoka na mwananchi asikose kupata maendeleo, hiyo ile kitu nataka ni mwananchi apate maendeleo.
sio kutolewa fitina ya isaidi yangu ndio hiyo. Mapendekezo yako kwa rais ambaye naibu rais ambaye anatarajiwa kutangazwa, ungependelea kiongozi yupi aweze kuchukua usukani baada ya Rigathi? Mimi napendelea mtu yeyote bora mwananchi apate maendeleo. Hiyo tu. Mtu wote ni wa Kenya, lakini mtu mwenye anajali maslahi ya mwananchi. Hiyo tu. Sawa, asante. Utaanza kwa majina, utasonga hapo. Utaanza kwa majina. Uliweza kutazama yale ile mjadala ambayo ulikuwa inaendelea pale bunge la Seneti. Yes. Uliona maoni yako ni yapi kutokana na hadhara hiyo ambayo ilikuwa inaendelea? How do you ascertain that a witness has fallen sick? You provide documents to that effect. Okay. Then a request can be made if you have, because you see the one principle of evidence law is that he who alleges must prove. So you must provide medical reports to move the court to adjourn in your favor, and it is within the discretion of the court, and also depending on the notices you are given. So we didn't anticipate that a time like this would come when a deputy president would fall sick at the eve of giving his hearing. But then again, we also have to look at the law vis-a-vis the constitution and the procedures in court as well as the Senate. Right. Wakili, naturally the impeachment process is political. And you remember on that Monday evening when Deputy President was addressing the nation, he... Ungependelea, naona umepingana na swala hilo, yani ungependelea kutolewa kwa Gachagua. Hii leo tunatarajia bunge la kitaifa waweze kukutana na kujadili, walisema ni special motion, pending bills. Yeah. Lakini mojawapo ya swala ambao wa Kenya tunatarajia wao wajadilie ni swala hili la kubanduliwa kwa naibu rais. Wewe unatarajia yepi yataendelea kule bungeni? Mimi naona wasiendelee na hiyo, wafanye ile pending bills ambaye iko, lakini Gachagua ngoje kwanza aende kotini wamalize, ndio hata kama anatoka apate haki yake, kwa sababu singependa mtu yote lazima afanyiwe haki. Maoni yangu naomba kwanza bunge isiongee mambo yote kuhusu Gachagua. Wawache huyu mzee ni mgonjwa, apone, aende atetee kiti yake ambaye ni kiti alitafuta na nguvu. Na mimi singeomba group ya Kinorengo akienda huko, gavana mzima ya Siaya anaenda kufanya nini huko? Anaenda kufanya nini? Asante sana. Acha tusikize sauti ya kijana. Utaanza kwa majina, utueleze maoni yako ni yapi kutokana na uamuzi huo wa jana wa kumbandua Gachagua kama naibu rais. Okay, asante. Kwa majina naitwa Peter Kaloma. Kwa maoni yangu kuhusu kuimpeach Rigiji, kulingana venye walifanya jana, kulingana na mimi haikuwa imenifurahisha, sababu sisi kama wananchi hatuna nguvu. Ndio maana chochote yenye lifanyika huko jana, sisi kwa sahi chenye tunataka kama wananchi wa kawaida, tunataka maendeleo, na ule ambaye atachaguliwa hapo ambaye ni Kirungu Kang'ata, tunapenda yeye mwenyewe na kulingana na kasi yenye ako nayo na ujuzi asavu Kenya. Si eti kimila yao ate ni wa fulani, we ni wa kutoka mahali fulani. Chenye tunataka kama wa Kenya, tunataka maendeleo na tunataka kiongozi ambaye anatujali kama wa Kenya na anatutumikia kama wa Kenya. Kitu na ambayo tunataka maendeleo. Wacha tusikize maoni kutoka kwa mwingine. Utaanza kwa majina, maoni yako ni yapi? Kwa majina ni Jose ama Jenzi wa Nakuru, na mimi maoni yangu ni haya machache. Mimi kwanza ningependa kusema kwa Deputy President Rigathi Gachagua impeachment yake, mimi nimeunga mkono. Na mimi naunga mkono kwa sababu hii ndio itakuwa funzo kwa wale watu ambao wanapewa cheo ya Deputy President. Ukipewa hiyo cheo ya Deputy President lazima ujue hii ni cheo ambayo ina hold nchi mzima. Siku kuja kutuambia maneno ya shareholders ati wale walipigia kura, watu wa Mount Kenya walipiga na shares kubwa, hao ndio watapata. Wale wa Nyanza wenye wakupiga watapewa shares kidogo. Umezungumzia swala la shares. Tuliona Rigathi akijitetea akicheza filamu ya Rais William Ruto akiwa Kirinyaga, na aliweza kusema ya kwamba wakazi wa Kirinyaga pia ni shareholders. Wewe Rigathi pia aliweza kusema amejifunza semi zake kutoka kwa kiongozi wake. Wewe unaweza kusema yepi kuhusiana na hilo? Aya, kwa maneno hayo ya shareholders,
kwanza kwa Rigathi kusema nimejifunza kutoka kwa boss wangu. Ujue uwezi, ni kama mtu amekuja ameiba pahali fulani, wewe umeona mtu ameiba na ametoka ameenda amefaulu. Alafu wewe unakuja na ujinga wako unasema wacha niibe kwa sababu fulani ameiba na amefaulu. Alafu ukishikwa unasema fulani aliiba akafaulu. Hiyo haiwezekani. Juu ndio umeshikwa, lazima ubebe mzigo wako. Ungependekeza nani ateuliwe kama naibu rais mpya? Mimi ningeona pengine wape mtu kama Irungu Kang'ata, kwa sababu tumeona pale kwake amefanya kazi mzuri sana na ni mtu mwenye ako na heshima, ataheshimu rais na watafanya kazi vizuri kwa hii miaka yenye imebaki michache. There you have it, Michelle. It's a mix of reaction from the residents here in the Bunge la Wananchi here in Shabab. Many are proposing to have Irungu Kang'ata, the governor of Murang'a, as the next deputy president. Some are proposing to have Musalia Mudavadi, and also we've also seen some people saying Kithure Kindiki, the Minister of Interior, among other leaders. So we're just going to sample more reactions from different parts of this county following yesterday's decision that we saw Rigathi being impeached. Back to you in studio, Michelle. Many thanks. That is Ruth Chesenge joining us live from Nakuru County. Mixed reactions from the ground there, some supporting that impeachment. As former right now. So what happens in this case if the courts nullify this particular impeachment? Thank you so much. If the court is moved to nullify the impeachment process for reasons that it did not conform to the procedures, that the deputy president was not even given fair hearing, then I think from where I stand, the deputy president can only benefit from getting damages. Okay. That is, if the process is if the process goes beyond 2027, so he can get. So he can't regain back his seat. It will be very difficult, but let's wait and see on the interpretation. Because one thing you must appreciate, Stanley, is that once a deputy president is removed, court process normally are protracted. Right. Even if it will be, even if they will move the court very fast, the National Assembly and the Senate still have the right to appeal to the Court of Appeal and to the Supreme Court. Now, the only advantage that holding or that ruling in his favor would bring to him is that now the stringent measures of not being allowed to vie or to hold any public office will be lifted. Right. And he can easily vie when 2027 comes or even in subsequent elections. That is number one. But coming back to the office, it may be very difficult. We've seen even in employment matters, the court may direct you to be reinstated, but you cannot force an employer to work with someone that they do not want to work with. But we will want to see how this will be unfolding and being unpacked by the courts. Right. It is a new area. It is an area that we look with high hopes to get jurisprudence, and most importantly, to move the parliament to enact laws that seem to have very many lacunas. Remember, any decision that is made by parliament or any body must be consistent with the constitution. And any law that is found to be inconsistent with the constitution is to be declared null and void. So that is the threshold and that is the lens upon which we have to look at this entire impeachment proceedings and even the aftermath of the proceedings. All right. Wakili, the wheels are moving so fast. Things are moving quite fast. In a few moments, I think about 10 minutes from now, we do expect the National Assembly to have its special sitting. One of the major things that we are eyeing from the National Assembly is probably debating a name. Now, talk to us about the timelines according to the Constitution. Article 149, preferably, on what it talks about, what what should the president be doing right now? Thank you so much. Article 149, read it, Article 148, and all that which pertains the replacement of a deputy president. One, if a deputy president, like in this case, the communication has already been made to the president and a gazette notice has been done to that effect, meaning that the office is vacant. The president has 14 days upon which he is to nominate his deputy.
And it is within 14 days, not after. So you must understand that. Okay. Within 14 days simply means from the time he received this notice. He can even do it in the next 1 minute or 2 minutes or even 3 minutes. And you've seen the efficiency that political processes carry. They are moved with a lot of speed and precision. So the president may even front that name today. And if the same is done, then Parliament have 60 days to consider that name. Within 60 days, so that they can even do it today, provided they are within the time frame and the timelines of the Constitution. And once that is done, the deputy president will be approved, and he'll be holding office as the deputy president of Kenya. So currently, everything is happening within the law. The Gazette notice has already been issued. There is a special sitting that is to take place today, and most probably that name will be fronted. And you'll not be surprised if the same is approved today. And in the spirit of following the law, do you expect to see a public participation, because we've seen it happening? So do you expect to see a public participation on the same? How long should it take? What's the process? And then putting in mind that Monday is a public holiday, or we wait to see again for the gazettement of that, but then we also anticipate the public holiday after the Mashujaa Day. So help us understand for this particular period, if hypothetically the name is gazetted today and discussed today, what kind of process do we expect, more so for the public participation? Thank you so much. You see, the honors of approving or disapproving a nominee by the president is on the National Assembly. And the National Assembly, from my understanding, they are the representation of the electorate. Remember, Article 1 on sovereignty of the people, the same can be exercised either directly or indirectly through our elected representative. And this is something that we have seen in the past. But again, if there is anything to do with the integrity of the person that will be nominated, then it will be very necessary to conduct public participation and to have members of the public do memos, do write-ups to the effect or to disapprove or to approve a person, and the same must be considered by the National Assembly. But again, that is another thing, because you see, when we come to when we look at public participation is dependent on every given circumstances. It's not cast on stone that it should be done this way. These are the time frames. The public participation will depend on the busyness of the House. If it is a bill, for example, the time frames upon which a bill is to be considered is very long because of the readings. But when you look at now, for example, the impeachment of a deputy president, it is time bound within 10 days. So the same cannot apply uniformly. We will see on how the government, the parliament, will be fronting that as well. But again, as I told you, the same can also be challenged in court. All right. Wakili, before I let you go, help us understand what a deputy president should be constitutionally, even without really touching the whole politics of it, because so far we've heard from close allies of the Kenya Kwanza government fronting a couple of names. So out of all these names that I know you have had, constitutionally, what should they have achieved? Basically, one is that they must have the qualifications of a president. Remember, when a president, something is to happen, is to assume that office. So that is number one. Must be a Kenyan citizen. And he must satisfy Chapter 6 of the Constitution, leadership and integrity. The other thing is that, of course, now the criminal record has to be looked at. He must also be qualified, and the qualification is the academic qualifications. So these are some of the things that we will be looking at. And most importantly, we will be looking at the Chapter 6 of the Constitution. That is with regards to the legal aspect of it. But when you look at the political aspect of it, it will be someone that the president can work with to deliver the mandate that he has in the Constitution. So he must be someone whose
ideology they agree to. And again, that is something that we will wait to hear. There are so many names that have been fronted, but that can only be confirmed by the president by fronting such a name. Yes. Wakili, I think finally, so that I can really let you have your good morning and also Mashujaa Day kind of a mood, as we really anticipate even more to happen. So far, a number of impeachment motions have been brought before the upper house, and the senators have debated on them. For the first time, for the deputy president. Before, we've had deputy governors as well as governors. As an advocate of the High Court, what do you expect to see in future, even for the governors, the kind of mood and the kind of how they're going to be debating on this? Now the fact that they have debated for deputy president, I mean, this is big even for them. What do you expect? Do you expect to see more, some of these 11 charges even being copy-pasted to other state officers? Thank you so much. We all appreciate that an impeachment process is both legal and political. So it looks at the grounds, it looks at the numbers as well. And the numbers normally are whipped. But now there are so many lessons that we've learned from this impeachment. There are so many gray areas. For example, the standing orders may even be may be even enhanced to deal with an eventuality like this of the deputy president, where he allegedly fell ill at the eve of his hearing. So maybe the standing orders may expressly provide for procedures in such instances, and maybe incorporate the use of documents in such proceedings. Because now we were going back to the Constitution and borrowing from the civil procedure. So going forward, the Senate would want to look at that with a lot of precision. Mm-hmm. Number two is the possibility of enactment of a Public Participation Act, because the same is, we only rely on precedent. There is no clear legislation that provides for what happens in public participation. So that is something that the National Assembly also ought to look at, and the Senate ought also to pay keen attention on that. But last but not least, we are likely to see a president, because you see, one thing that I mentioned before is that laws are not for the present, they are for the future. And when you make laws, you don't make them out of convenience. Make them believing and understanding that you are but a trustee, and the same law may apply to you. So if this is the threshold that will be used to remove a deputy president, then I totally believe that in somewhat the same would be on a very slightly a lower note. But that is something that we leave to the Senate to grapple with. Most definitely. Wakili Peter Simba, who are you celebrating for Mashujaa Day, by the way? I'll be celebrating Mashujaa Day. I'll be going to Sindo. Okay. Because for the first time we will be having kwa upande wangu mimi kama mkaaji wa Uasin Gishu County, ninaona kwamba Senate hawakufanya vizuri, kwa sababu ile ushahidi ambao wakili wa Gachagua walitoa ilikuwa na nguvu, lakini kwa sababu ya siasa haikufanyika vizuri. Mimi naona kwamba naibu rais asonge mbele, kwa sababu bado ako na chance. Akipata chance pia anaweza kujitetea mbele, kwa sababu tunaona kwamba Paul Mwita aliweza kwamba happening as members continue to stream in. Thanks, Emmanuel. Emmanuel told they are speaking to us live from Parliament. Rais alihujumiwa zaidi. Tunaona kwamba mtu ako ni mgonjwa, lakini hakuweza kusikizwa vizuri. So kwa upande wangu mimi naona kwamba yeye alihujumiwa kisiasa. Naam, tupate maoni ya mwingine. Anza kwa jina lako na utuambie maoni yako ni gani. Naitwa Abu, mkaaji wa eneo hili. Ningependa nipongeze especially wabunge wenye walianza kufuatilia hiyo maneno ya impeachment, sababu hii nchi tunataka ikuwe kitu kimoja. Na nilikuwa nikiomba the former deputy president na kwamba yeye mwenyewe angesikiza rais, angekaa nyuma ya rais akifuata, akiuza sera ya serikali. Usiende kando, ni kama unataka kuhujumu serikali. So I wish him quick recovery, na namtakia tena anapoenda kufanya kazi zingine, pia akienda kufanya ukulima na kufanya kazi zingine, Mungu atamsaidia. Lakini
na napongeza senators, walifanya kazi nzuri. Senators za House hapo ni trial chamber, na niliona walifanya kazi nzuri. Otherwise I wish him good luck. Na naona hapa kuna vijana. Anza kwa jina lako na utuambie unaonaje kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua? Mimi on my end naona it's not a very good thing, but in some way itatusaidia kama Kenya, kwa sababu naibu wa rais, the previous one William Ruto alijipata kwa the same situation, ndio naibu wake ako kwa the same situation, na sijui nini itakuja kuhappen after this one. Although tunamuombea quick recovery, hatutaki health yake ikuwe mbaya, we want him to be very much okay, but kuna kitu tulisikia wanasema kufa dereva, kufa abiria, enda mpaka makanga. So William Ruto tuliingia pale sisi na Rigathi. So saizi Rigathi akitoka, William Ruto pia, sijui tutatuchagulia nani as the next one, but kuwa very wise, kwa sababu pia Gen Z, we are watching your choices. Whatever choice we'll make itapitia hapo kwa Senate na wapi, but Gen Z tuko hapa tunakuangalia mkubwa, tutakwambia pia tukimaliza. Huyo ni kijana anasema Gen Z wanaangalia. Je, una maoni? Njoo hapa. Tuambie jina lako. Mwenzako amesema Gen Z wako wanamwangalia rais atamchagua nani. Wewe unaje? Mimi naitwa Edwin Miheso, mkaaji wa Senigishu. Nashukuru sana bunge letu, kuanzia bunge la Assembly na Senate. Walifanya kazi mzuri sana. Deputy President wakati waliungana na president wetu, wakati walianza campaign, alikuwa anaongea kama MP. Hiyo hatukuwa na shida na yeye, lakini wakati alipata hiyo kiti akakuwa deputy president. Deputy president, you have to change your behavior. Yeye amekuwa na rhetoric na amekuwa akiongea matamshi ya kugawanya wa Kenya, na matamshi yake imekuwa inaharibu nchi hii, na tunataka wale wengine wanaotafuta yeye waangalie kitu imemfanyikia deputy president. Sasa deputy anaitwa former deputy president, sasa yako Madira, na tumesema kwamba hiyo ikuwe funzo, na president wetu pia waangalie chenye imemfanyikia pia deputy president. Sasa hii si ati inamaanisha pia hapo haiwezi fika hapo juu, inamaanisha Wakenya wameset standard. Hata president pia akifanya mchezo pia wanaweza muimpeach. So former deputy president yeye mwenyewe alijitakia hiyo yenye imempata saa hii. Kama jana alikuwa aende Senate, wakati ikifika wakati yake akupatikana akaingia nyasi. Sasa unaona hatukupata wakati pia yako cross examine yeye. Sasa hakuna vile wangemsamehe, na hii makosa yote na hii shida yote yeye mwenyewe amejiletea. Sasa saa hii yeye ni villager, aende villager afanye siasa ya villager. Hatutaki mtu kama kiongozi kama huyo, aende kabisa. Asante. Yes, maybe for purposes of gender balance, I've seen a lady here. Unaweza anza kwa jina lako na utueleze maoni yako ni yapi kuhusiana na kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Jina ni Florence Kemei. Kwa maoni yangu mimi naona kuwa what was done yesterday was right, kwa sababu being a vice president you are supposed to be a symbol of national unity, but vile tulisikia tu vile alipata kura akaanza kusema that those who had the many shares are supposed to be the one that are supposed to be prioritized in the government. So for me, I saw that he was tribalic. So as a person who is supposed to be the symbol of national unity, those who voted for you and those who do not voted for you, you are supposed to see them as people of Kenya. So naona chenye ilifanywa jana was right, but again when someone has asked for forgiveness, you are supposed to forgiven. Hiyo ni maoni yangu. Pengine tupate maoni ya mwisho kutoka kwa kijana. Hebu tueleze jina lako na utupe maoni yako kuhusiana na kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua. Okay, my name is Wilson. Mimi kulingana na maoni yangu, it's not something we are not expecting. Ni kitu tulikuwa tumeiona kwa mbali. By the way, I'm a member of ODM. I saw it. Sifuna alianza kusema mapema, tulikuwa tumeangalia behavior ya Gachagua. So Gachagua kisu chake kishanolewa, yeye mwenyewe amejikanga na supu yake. So the problem which we are having now is
it's not a must hiyo maneno ya deputy president ikuwe Mount Kenya peke yake. Presidency na deputy presidency is a symbol of national unity. So at now, nataka iende Western, we need it to go to Nyanza or anywhere else. Hata watu wa Northeastern, watu wa huko arid and semi-arid areas, hiyo kiti iende huko. And as part of Rigathi Gachagua, I wish him quick recovery. Though it's unfortunate, tulikuwa tunataka afanyiwe cross examination pia, because very many people were delighted wakati Ongoya counsel for deputy president alifanyia alikuwa akifanyia Mutuse cross examination. We are waiting for deputy president. When we are waiting for him, he did not come. So according to me, I wish him quick recovery. I wish the nation ikuwe sahi stable. Maneno ya leadership, it's not a must that mtu wa kwenu akue in leadership. Sio ya lazima mtu wa kwenu akue in leadership ndio maybe maendeleo ikuje. Ama hiyo maneno ya shareholding, it's a bad thing. So next we want somebody, a known person. Tunataka hata mtu mwenye maybe alikuwa MCA waseme yeye ndio nini, yeye ndio deputy president. By now ndio tuone kweli leadership is a good thing, is a good thing. Lakini sasa waende tena huko Mount Kenya, the same analogy ya Mrima itakuwa inarudi. So according to me, the president, what your steps, what you promised the Kenyans, do it. Hakuna kitu ingine, maneno ya deputy president haiwezi tusaidia. What will help us ni maneno yenye ulisema utatenga, utatenda, tumejadiliana. Thank you. Yes, Michelle, those are just the opinions and the views of the residents here in Uasin Gishu, in Eldoret City, in Uasin Gishu, the home county of President William Ruto. The youth sending a warning to President William Ruto, saying that they are watching who is going to appoint as the next deputy president, and will be keeping tabs with the people here just when that announcement will be made, so that we know what it will be their take about the nomination of a new deputy president. Back to you, Michelle. Live from Eldoret, that is Steve Keter with the views of the residents of Eldoret. Gikonya, what are your thoughts on what the people on the ground are saying? There's varied reactions. We still have the Kufa Dereva, Kufa Makanga slogan continuing. Many saying we elected them into office together. And so essentially then they should live together. Now, we've discussed this in detail. Many saying the president was not on trial. But then they were saying a precedent has been set. The National Assembly and the Senate know that this can now be done. Is it possible that this could work to the detriment, to disadvantage of the Kenya Kwanza administration? Yes and no. I think we need to look at it through the prism of national building. It's an effective, if you consider, for example, removing an MP from his seat. The first threshold is that he has to have served at least two years, and the next is that it must not be I think about a year before an election. So it becomes very difficult to exercise that option to remove an MP, as an example. What this does for the country, though, is that there's an option available and tested that you can actually remove someone in the executive. And so in that respect, it's a good development. Not good in terms of the person who currently or immediate previously occupied the position, but it provides that option. And basically, what it does, it serves as a warning to leaders. What you say may have consequences. What you do can be tested against the law. And you don't get the privileges of course, doing whatever it is that you may do that's contrary to the law. Mm-hmm. Yeah. All right, and we have pictures on the screen there from the National Assembly, who will be holding that special sitting today. The statement says that they would be discussing pending bills, but it is largely suspected that they'll also be discussing a message from President William Ruto with regard to the impeachment. Kwa njia ya haki na uaminifu, ili utukufu na sifa zako ziendelezwe, na ili kustawisha amani, ufanisi na heri ya nchi yetu, na wale ambao haja zao wamezikabidhi mikononi mwetu. Amen.
We have quorum to transact business. Clerk, can we... Order number 1, administration of oath. Order number 2, communication from the chair. Honorable members, take your seats, honorable members. Dr. Mwiti, take the nearest seat. Kiplagat, take the nearest seat. Honorable members, I have 3 communications to make. 2 I'll make now. The 3rd one I'll make after 30 minutes. The first one is a message from the Senate. Pursuant to the provisions of Standing Order 41(4) of the National Assembly Standing Orders relating to messages from the Senate, I wish to report to the House that today, Friday, 18th October 2024, I've received a message from the Senate regarding its decision on the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, as Deputy President of the Republic of Kenya. Honorable members, the message conveys that the Senate investigated the matter in accordance with Article 151B and 2 of the Constitution, as read together with Article 145 and Standing Order 79 of the Senate Standing Orders, and after according the Deputy President an opportunity to be heard on Thursday, 17th October 2024, upheld the following impeachment charges against the Deputy President. Ground 1, gross violation of Articles 10(2)(a), (b), and (c), 27(4), 731(a) and 2(b), 75(1)(c), and 29(2) of the Constitution and Article 147(1), as read together with Article 131, 2(c) and (d) of the Constitution. 2. Ground 4. Gross violation of Article 161 of the Constitution on the institutional and decisional independence of judges. Ground 5. Gross violation of Article 31 and 148(5)(a) of the Constitution on the fidelity to the oath of office and allegiance. Ground 6. Serious reasons to believe that His Excellency the Deputy President has committed crimes under Sections 13(1)(a) and 62 of the National Cohesion and Integration Act. And Ground 9, gross misconduct that is incompatible with the high calling and dignified status of the office of the Deputy President and a member of the Cabinet and the National Security Council. His Excellency the Deputy President has publicly attacked and undermined the work of the National Security Intelligence Service and its officers. Honorable members, you will recall that on Tuesday, 8th October 2024, 282 members, being more than 2/3 of the members of the National Assembly, voted in support of the special motion for the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, on 11 grounds. The upholding by the Senate of 5 impeachment charges out of those set out in the special motion therefore concludes the consideration of the process as provided in Article 145 of the Constitution. The House is accordingly informed. Honorable members, in furtherance to this, there is a message that is being prepared to be delivered in the next few minutes. Honorable members, the second communication
is on the appointment of members to a mediation committee of the Division of Revenue Amendment Bill. Honorable members, as you are aware, on Wednesday, 16th October 2024, the House rejected the motion on consideration of the Senate amendments to the Division of Revenue Amendment Bill, National Assembly Bill number 38 of 2024. This decision essentially committed the bill to a mediation committee in accordance with the provisions of Article 112 of the Constitution and Standing Order 149. Honorable members, Article 113 of the Constitution requires that wherever a bill is referred to a mediation committee, the speakers of the Houses of Parliament shall appoint an equal number of members from both houses to attempt to develop a version of the bill for consideration by Houses of Parliament. In this regard, honorable members, having consulted with the leader of the majority party and the leader of the minority party, I have appointed the following members to represent the National Assembly in the Mediation Committee on the Division of Revenue Amendment Bill 2024. 1. Honorable Ndindi Nyoro, CBS MP, Honorable Mary Emase MP, the Honorable Dr. John Chikati MP, the Honorable David Ocheng, CBS MP, the Honorable David Kiplagat MP, the Honorable Dr. Otienda Molo, Senior Counsel MP, the Honorable Fatuma Jeho MP, the Honorable Dr. Makali Mul MP, and the Honorable Dr. Ojambo Oundo MP. Honorable members, the aforementioned members will await the appointment of senators to the mediation committee for the committee to be fully constituted for purposes of commencing the mediation process. Once I receive a message from the Senate to that effect, I'll convey the same to the House. Thereafter, the mediation committee will embark on an attempt to develop a version of the bill for consideration by the Houses of Parliament in accordance with Article 113 of the Constitution. The House is only guided. Thank you. Yes, Honorable Bukose. Honorable Speaker, Article 149 of the Constitution provides that within 14 days after vacancy in the office of the Deputy President arises, the President shall nominate a person to fill the vacancy, and the National Assembly shall vote on the nomination within 60 days after receiving it. Honorable Speaker, recently in passing the special motion for impeachment of the Deputy President, you guided us that we required at least 233 of us, being two-thirds of the members of this House, Order, Honorable Bukose, to pass this motion. And you jumping the gun? No, I'm just seeking your guidance, Honorable Speaker, whether we need the same threshold in this case. Okay, go on. So, Honorable Speaker, threshold applicable in this case, I seek your guidance following your communication from the Senate. You are still jumping the gun. Okay. We have a communication from the Senate which requires no comment. Okay. When I give the next message, that is when you will be able to seek that clarification. Thank you. You are guided. Hold your horses. Next. Hold your mule. Order number 3, messages. Order number 4, petitions. Order number 5, papers. Yes. Order number 6, notices of motion. Order number 7, questions and statements. Yes, Honorable Wamboka. Honorable Speaker, yesterday you guided that today morning the chairman of Education Committee was supposed to bring a response with regard to opening of Moi University. Kindly I seek your indulgence, Honorable Chair, so that... Which chair? The chair, Meli. Yes.
So, Honorable Speaker, I seek your indulgence so that we can have that university opened. Thank you. Honorable members, that two chairmen I directed to bring preliminary statements this morning. Honorable Meli on Moi University, and I think Raso, did I also direct you to bring something? Let's start with Meli. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I stand here to respond to your direction yesterday that indeed Moi University is in a crisis, and I submitted the statement from Honorable Omboka on the issue of the university. However, Mr. Speaker, I received a response which is very inadequate, and it could not address the issues that Honorable Omboka and this House demanded from the Ministry of Education, and more importantly from the peers. And therefore, Honorable Speaker, it would not be good that I redirected again that all the salient issues that were raised in the statement be addressed, because it was such a generality that it could not address those particular issues. So I decided not to read that particular statement, and I took it back to the ministry. Thank you, Honorable Speaker. Is it on the same issue? Yes, I wanted to... Go ahead. Yes. Mr. Speaker, the issue of Moi University is a very serious issue, and especially destroying the lives of our professionals and our professors who have done a great job in going to school to be able to teach our children. Mr. Speaker, we want the ministry to take seriously this matter, because taking it lightly, and yet we are talking about the lives of people who are working there. They have lost their pensions, they don't have an increment of salaries, and they have been put on CRB. Almost all lecturers who took loans, the university is not paying. So we need that thing resolved as soon as possible, Mr. Speaker. Thank you. Yes. Thank you so much, Mr. Speaker. I rise knowing that Keses constituency is where Moi University is situated. And as we seek the information through the Chair of Education, I wish to reiterate an issue that has not been talked about for quite some time, that Moi University, being the only second university in the Republic of Kenya, has facilitated establishment of more than 9 other universities, fully pledged universities. And in the process of establishing, most of the resources then that were earmarked for Moi University all were generated under IGU, especially during the parallel self-sponsored program, were utilized to establish these universities. And no discussion since then have been brought forward to ensure that Moi University is compensated back to where it was before. And I want to raise this one, that the committee, as they are looking at, they should also be able to tell us how much resources were channeled out or were siphoned out to establish the other universities, and no discussion has been discussed to ensure that Moi University is reinstated back to where it was. Order, Meli, you are out of order. A university opening another campus elsewhere does not amount to siphoning money. It's expansion, and it's a program that grows education. How does that become siphoning money? Thank you. Maybe, okay, I withdraw that statement. But yes, still, the point here, Mr. Speaker, is that the Committee on Education should be able to come up and inform this Honorable House what shall then be done. I know for a fact, yes, that Moi University produced Kakamega Most University. That Most then produced Kibabi. That has nothing to do with siphoning money at all. Yes, Ocheng? Yes. Ocheng? Honorable Speaker, the issue of Moi University is already saddening, Mr. Speaker. Mr. Speaker, that the university is closed and there's no urgency. There is no effort towards reopening it immediately, Mr. Speaker. It's a scandal. Mr. Speaker, as the ministry and as the committee concerned brings a proper statement to this, Mr. Speaker, could they tell us the root cause
If it is tribalism, let us be told so that that is sorted out. If it is ethnicity, if it's bad management, let us be told that that is sorted out. If we will not run that university if you don't get to the root cause of the problem, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's such a deep rot that any assuaging or any boil lancing will not help. Let's get to the root of the matter, Mr. Speaker. Let the committee dive into this matter and deal with it squarely. But as when they are teaching, Mr. Speaker, could we get a date, a definite date when the children, the students will go back to school, Mr. Speaker? Thank you. Deputy Speaker. Thank you, Honourable Speaker, for allowing me to be able to speak on this point. The issue of Moi University is very simple and it's in public knowledge. Moi University was one university. Then what it did is it took loans and invested in building a satellite university, which is now Eldoret University. It also built Maseno. It also built another one in Karatina. It also and other places. So what happened is they put in their resources into those universities. Then unfortunately for them, those universities received charters and became independent and went with their money. And therefore they were left with no resources at all. Then what happened is that those universities, once they received their own charters, they decided to hire their own human resources and sent back all the employees back to Moi University. So Moi University now is left with human resource glut that is full over there. They also have debts that they are not able to pay. And so the only way to save Moi University is for the National Treasury to agree to put in resources, pay off the debts, and recapitate Moi University. Another challenge with Moi University is it has a capacity of 14,000 students. But at the moment, under the COOPS program, they only get 5,000 students. With 5,000 students, they are not capable of being able to run, even to break even. They need a minimum of 10,000 students to be able to receive sufficient resources to be able to run the university. So we need to just look at it pragmatically and decide that money has to be put into Moi University for it to come back on its feet. Thank you, Honourable Speaker. Is that Nabi? Nabi Nabwera? Thank you, Mr. Speaker. I have 4 points to make on Moi University. And I'm making this point as an alumni of Moi University. Point number one. Yes, of Moi University. Point number one, Mr. Speaker. Unless we address the governance issues in Moi University, we are lying to ourselves. The issue about Moi University is governance. Number two, Mr. Speaker, it is very disheartening that Moi University, with more than 3,000 hectares of land, which one of us in here has taken over, and is stealing that land without paying Moi University. Truth be told. Number three, the assets of Moi University. Order, Nabi Nabwera. That when you say one of us in this house, order members. Order. Rindikiri, take your seat. When you say one of us in this house is tilling 3,000 acres of Moi University, one of us includes the speaker. I am not doing any such thing. Yes. I'm doing no such thing. So you must be responsible for what you are saying. If you have no facts, that statement will be struck off from the Hansard. Mr. Speaker. Yes. I promise to come with evidence, then I will name the person. When will you bring the evidence? 2 weeks. On the first day of on the first day of resumption after the short recess, Mr. Speaker, you must bring evidence to the House. Yes, I will. Go on. I undertake. The third point, Mr. Speaker, on the issue of students' capacity of Moi University. It has something to do with
how well the university is run. There is nothing KUSP can do. If the students know Moi University is poorly run, they will not apply to go to that university. They cannot be forced to go to a university which is poorly run. Therefore, Mr. Speaker, I'm calling upon the Minister of Education and especially the Council of University Education to do its role of quality assurance, to do its role of ensuring that they supervise the university so that that university goes back to where it was. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Kainan. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as alumni of Moi University, and as the first alumni ever to be elected to a public office, Mr. Speaker, I'm actually shocked, dismayed, and flabbergasted to see that giant institution today struggling. Mr. Speaker, we must call a spade a spade. Mr. Speaker, during our time, Moi University was everything in terms of infrastructure, in terms of academic excellence, in terms of everything. Mr. Speaker, will I be right without appearing not to be preemptive, taking into account the circumstances that we have an ad hoc committee, not the education committee alone, an ad hoc committee that will bring together the best minds from this House, Mr. Speaker, to investigate the circumstances that has grounded Moi University to where it is, and Mr. Speaker, and suggest remedial measures, Mr. Speaker, as it is. As somebody has rightly alluded, Mr. Speaker, the problem is not even funding alone. The problem is chronism. The problem is abuse, Mr. Speaker, and we are all aware of the history of this university. Mr. Speaker, once and for all, we must side with Moi University so that Moi University does not join the league of institutions that have been run down, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg, Mr. Speaker, the problem is not even funding alone. The problem is chronism. The problem is abuse, Mr. Speaker, and we are all aware of the history of this university. Mr. Speaker, once and for all, we must side with Moi University so that Moi University does not join the league of institutions that have been run down, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg your indulgence to allow us to bring a committee, an ad hoc committee, so that this issue can be dealt with once and for all and comprehensively. Thank you, Mr. Speaker. Yes, Mandazi. Thank you so much. Speaker, as one of the graduates of Moi University, I'm really disappointed to the way the university is being managed as at now. Mr. Speaker, I got the name Mandazi from Moi University when it was a university then. I want to say, Mr. Speaker, what Moi University is suffering is the issue of governance. Number two, Mr. Speaker, management in the university has to be sorted out. After sorting out when we school there, Mr. Speaker. Otherwise, I want to support that Moi University is taken back to where it was when we schooled there, and that is where I got the name Mandazi, because I was selling Mandazi to other university students, including Majority Leader from the Senate, including the Honorable Cecilia Ngitit. That is where I got Mandazi, and then it was a school, it was a university, and students who graduated from Moi University, including myself, were respected then. Today, it is not a university like it was before. It is time that East House considers putting money into the same university so it can develop and be a university that was before. Thank you, Speaker. Honorable members, Chairman Meli, what you have attempted to say on Moi University is not only inadequate but unacceptable to the House. As you can see, what your colleagues are saying. This House will be sitting up to the afternoon. At 2:30, you must bring information from the ministry when this university is opening. At 2:30. Adequate or inadequate, you must tell the House when this university is opening. Parents go through serious soul searching to help their children maintained and sustained in institutions. And we cannot, as a responsible House, procrastinate on this matter anymore. Yes, Meli? Mr. Speaker, I do agree with you wholeheartedly, and even the issues raised by members. But when a ministry official or a PS gives a 2-paragraph statement on such a serious matter, it is only
belittled in the House. And in fact, Mr. Speaker, I gave out the statement raised by the honorable member, and just to be given a 2-paragraph statement, which is very wrong. Issues facing Moi University on financials, governance, and even issues of poor governance is very big. And I did not expect that, Mr. Speaker, that I bring such a very poor thing. As chairman of the committee, you know what to do. I shall take action as you are saying, and I'll bring a statement this afternoon. Thank you. Thank you. Russell. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, the statement that was raised yesterday by Honorable Chonga from the floor of the House, there is enough evidence that what the Honorable member raised, the county commissioner, the DCCs, all of them are aware. And indeed, that family, because they don't have enough, the man who had the resources had to throw them out of that land. So it has been confirmed to that extent. Is Chonga in the house? Is Ken Chonga in the house? That was his statement, right? Yes. So for that reason, Honorable Speaker, the task that you gave me is that the county commissioner and the DCC are going to sit this morning, and they are going to deliberate on this matter as far as removal of that family from their land is concerned. But what they have also confirmed, the matter is in court. What everybody was wondering is how the family was thrown out of their homestead. So for that reason, the ministry and the county commissioner is seized of that matter, and in the next 1-2 days, they are going to give us feedback that the family is restored back to their homestead. That is what we have gathered so far, Honorable Speaker, but we'll also not leave it to that, we'll follow it up. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Ken Chonga is not in the house, so we'll leave it there. Yes, Chairman. I know my very able chair had actually made the preliminary report on the same, but I've just got the information or the report from the ministry that the report can be even ready as this afternoon. Yes. You'll deliver a statement in the afternoon? Yes. Excellent. Member for Moyale, Jaldesa Guyo. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order 44-2C, I rise to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Internal Security and National Administration regarding the reopening of Illo Gold Mine in the Bell Moyale constituency. Honorable Speaker, in 2023, the residents of Moyale discovered traces of gold in the Illo area of Dabel, Marsabit County, following a prolonged drought from 2021 to 2023, during which pastoralists lost more than 80% of their livestock. The discovery of the Illo gold mine offered a new lifeline and an alternative means of livelihood for the community. However, in March 2024, a disagreement between two artisanal miners resulted in the tragic loss of lives. Consequently, the Ministry of Interior and National Administration ordered a 30-day closure of the gold mine, citing insecurity and the absence of proper administrative and structural structures to manage the site for the welfare of the community and other stakeholders. Honorable Speaker, since the closure, several positive developments have taken place. Community organizations have transformed into cooperatives to oversee the administration and management of their natural resource. Unfortunately, it's alleged that some members of the security agencies have begun engaging in illegal mining activities in the area.
providing misleading response to justify the continued closure, thereby excluding the residents and benefiting from the residents from benefiting from the situation. In September 2024, Marsabit County leaders met with the Cabinet Secretary for Ministry of Interior and National Administration to discuss the reopening of the Illo gold mine and other security concerns. Although there was an unanimous agreement to reopen the mine, just 2 weeks later, the Cabinet Secretary extended the closure by another 30 days, further disadvantaging the local community. Honorable Speaker, it's against this background that I request for a statement from the Chairperson of the Departmental Committee on Internal Security and National Administration on the following. 1. A report on the status on progress towards the reopening of the Illo gold mine. Number 2, actions being taken by the Ministry of Interior and National Administration to facilitate the reopening of the Illo gold mine, along with the implementation of necessary administrative and security structures to safeguard lives, property, and the welfare of the local community. And finally, efforts to ensure that the cooperative established by the residents are recognized by the legitimate artisanal miners. Thank you, Mr. Speaker. Order, honorable members. Clerk will go back to order number 3. Order, members, take your seats. Order number 3, messages. Members on their feet, take your seats. Order, honorable members, take your seats. Honorable members, I have a message from the President on the nomination of Professor Kithure Kindiki, EGH, to fill the vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. Order. Order, members. Honorable members, pursuant to the provisions of Standing Order 42.1, I wish to report to the House that today morning I have received a message from His Excellency the President regarding the nomination of Professor Kithure Kindiki, EGH, to fill the vacancy which has occurred in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya following the impeachment of the previous office holder. Honorable members, as you are aware, Article 149(1) of the Constitution provides as follows, and I quote, "Within 14 days after vacancy in the office of the Deputy President arises, the President shall nominate a person to fill the vacancy and the National Assembly shall vote on the nomination within 60 days after receiving it." Honorable members, as you are aware, for a person to hold the office of Deputy President, the person must meet the requirements specified in Article 148, as read together with Article 137 of the Constitution. In the message, His Excellency the President indicates that as a prerequisite to the nomination, he sought and received confirmation from the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, that the candidate is qualified to vie for election as a member of Parliament in accordance with Article 137(1) of the Constitution. Further, His Excellency the President confirms that he has sought and received clearances from the following institutions with respect to the candidate. 1, the Kenya Revenue Authority, KRA. B, the Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC. C, the Directorate of Criminal Investigations, DCI. D, the Higher Education Loans Board, HELB. And E, the Commission for University Education. Honorable members,
In a testament to the foregoing, His Excellency the President has annexed the following documents in relation to his nominee. A certified true copy of his certificate of birth. B certified true copy of his national identity card. C certified copies of his university degrees and other academic certificates. D certification of foreign university degrees by the Commission for University Education. E passport size photograph. F curriculum vitae and testimonials. G confirmation of compliance with Article 137 of the Constitution from the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. H confirmation of citizen status by the National Registration Bureau, Office of the Registrar of Persons. I confirmation of membership status in a political party from the Office of the Registrar of Political Parties, ORPP. J policy party membership confirmation from the United Democratic Alliance, UDA. K Chapter 6 of the Constitution, statutory clearances on leadership and integrity from 1. Tax Compliance Certificate, Kenya Revenue Authority. 2. Ethics and Anti-Corruption Commission. 3. Certificate of Good Conduct from the Directorate of Criminal Investigations, DCI. 4. Compliance Higher Education Loans Board. And 5. Credit Report and Certificate of Clearance from the Credit Reference Bureau. In view of the foregoing, honorable members, and having perused the attached documents, I am satisfied that the candidate meets the requirements under Article 148 as read together with Article 137 of the Constitution to fill the vacancy in the office of the Deputy President. Consequently, the nomination is properly before the House for purposes of the decision required under Article 149(1) of the Constitution. Honorable members, Article 149(1) of the Constitution suggests that states that upon receipt of a nomination of a person to fill a vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya, the House is required to vote on the nomination. Considering that the House is scheduled to proceed on recess at the rise of the House this afternoon, I'll convene a meeting of the House Business Committee immediately hereafter to deliberate on the next steps to be taken by the House. Thereafter, I will guide the House on the decision of the House Business Committee, and the House is accordingly guided. I thank you. Yeah, because now you are properly seized on. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, Article 149 of the Constitution provides that within 14 days after vacancy in the office of the Deputy President arises, the President shall nominate a person to fill the vacancy, and the National Assembly shall vote on the nomination within 60 days after receiving it. Honorable Speaker, recently in passing the special motion for impeachment of the Deputy President... Order, Anjala, he is on a point of order. So, Honorable Speaker... Yeah, order, Anjala, what is it? Order, Honorable Shinali. Order, Honorable Shinali, will you be upstanding? You are not properly dressed. You go and dress in a proper manner and come back. Who else? Honorable Zahir. You are no. Him is a Muslim, is wearing a Friday prayer meeting. There's no problem. Shinali, go and dress up. Go on, Bukosen. Honorable Speaker, recently in passing the special motion for impeachment of the Deputy President,
you guided us that we required at least two-thirds, that is 233 members, of us being two-thirds of the House to pass the motion. Honorable Speaker, is the same voting threshold applicable in this case? I seek your guidance of the matter. Thank you, Honorable Speaker. Thank you. Honorable Nyikal. Yes, Milemba. Honorable Shinali, retreat quietly and dress up and come back. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, the business before this House is one which requires us to vote on the nomination of a person to fill a vacancy in the office of the Deputy President in terms of Article 149 of the Constitution. Honorable Speaker, as is a practice before the House takes a vote on a matter, members are accorded an opportunity to debate and give their views on the business before the House. Honorable Speaker, to this end, I seek your guidance on whether we shall be given an opportunity to debate on the nomination and give our views. Thank you, Honorable Speaker. Wangwe. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I rise to seek your guidance on whether this House will be required, Honorable Speaker, to undertake the vetting and approval process as required by the Public Appointments Parliamentary Approval Act. Number two, Honorable Speaker, of my concern is that, Honorable Speaker, Article 124, particularly subsection 4 of the Constitution, provides that when a House of Parliament considers any appointment for which its approval is required under the Constitution or an Act of Parliament, the appointment shall be considered by a committee of the relevant House, and the committee's recommendation shall be tabled in the House for approval. Honorable Speaker, in your communication, you have not given us indication on how you are going to handle that process. Maybe, Honorable Speaker, you can guide me on how you intend to handle it. Thank you, Honorable Speaker. Thank you. Jen Kakiri. Yes, member for Laikipia. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, you've just conveyed a message from His Excellency the President on the nomination of Professor Kithure Kindiki to fill the vacancy of the office of the Deputy President, which occurred yesterday, to fill the vacancy of the office of the Deputy President, which occurred yesterday following the conclusion of the impeachment proceedings at the Senate. Honorable Speaker, we are now here to vote on the nomination as required by the Constitution. Honorable Speaker, could you please guide the House on whether we are acting within the constitutional deadline, and is it in order for the nomination to happen today after receiving the notification from the President today? Thank you, Honorable Speaker. With those clarifications sought by members after the House Business Committee meeting, honorable members, I will now require the Deputy Speaker to come to the chair and carry on with the proceedings. Members of the House Business Committee, move to room 9 for a meeting whereafter we will resume the proceedings of the House, and I'll guide the issues raised by Honorable Pukose, Jen Kakiri, Wangwe, and Omboko Milemba at the next resumption. Yes, what's your point of order, Honorable? Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I want to join my very good friend, the Honorable Pukose, in seeking your direction, Mr. Speaker, with regard to Article 149 of the Constitution on the appointment of and approval by a vote of the Deputy President. Mr. Speaker. The words of the Constitution are very clear. Yes. It is appointment and vote. And vote. I agree. Approval is not used. Yes, not used, Mr. Speaker. On this article. Mr. Speaker, you know, this Constitution we are borrowed heavily from the U.S. Constitution.
The 25th Amendment of the US Constitution, which was passed in 1967, has a similar provision that provides that a vice president shall be nominated by the president and approved by a vote by the House. It uses the words confirmation, Mr. Speaker. Previously in the United States, Mr. Speaker, before the 25th Amendment, there was no similar provision. In fact, there was in the past, before 1967, there was a cumulative of 37 years when there was no vice president, when one either passed away or one was appointed became the president. And so, Mr. Speaker, we would like you to express yourself with regard to this issue. What is the threshold? On the removal of the deputy president is 2/3. So is the approval or by vote of the deputy president 2/3? Because it's not provided in the Constitution. Honorable Chepkonga. Yes. If you are paying attention, you are saying exactly what Bukose said. Oh, and you are sitting next to him. No, I walked out, Mr. Speaker. Yes. I walked out. So word for word, what you are asking me to say. Yeah, he has stolen from me, Mr. Speaker. Yes. Yes, Wamboka. DK, if you want to catch the speaker's eye, there's no provision for you to stand up. You sit and I'll give you. Yes, Wamboka, member for Bumula. Honorable Speaker, as you are aware, Article 118 of the Constitution requires this House to facilitate public participation in its legislative and other business of the House. Honorable Speaker, the issue of public participation is a sensitive matter which has often attracted debate and court challenges. Indeed, our recent experience in considering the special motion for removal of the Deputy President made us even appreciate better the need for public participation. Honorable Speaker, with this in mind, please guide this House on whether we shall be expected to conduct public participation in voting for the nomination to fill the vacancy in the office of the Deputy President. Thank you. DK. Thank you, Mr. Speaker. I'm rising on a point of order, still on the same issue that I need your guidance. Looking at His Excellency the nominee, we just vetted not more than 2 months ago, and that implies not more than 6 months ago. And the questionnaire that is expected is still the questionnaire that we used. Why don't we use the same motion and we use the same output and we just put the motion and we put the question and we finish today? Thank you. Daud. Yes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's great that Honorable Kithure Kindiki has been nominated by the President. My question is, Mr. Speaker, will IEBC have to be involved as the same was done during the election, or it is not a factor in this case? While I congratulate Kithure Kindiki for nomination. Donya, what is it? Mr. Speaker. On the same issue? Yeah, on the same issue. Go ahead. He's saying that you use the same questionnaire that he used as the interior for the position of the Deputy President. He's incorrect because you cannot use the same questions when it is a different docket. He's out of order. Thank Mr. you for Speaker. helping the Speaker. Yes, member for Langata. Yes. Thank you, Mr. Speaker. Having seen how things move very fast in this House, let me take this opportunity to congratulate the newly appointed Deputy President. Order Jalango. He has not been appointed, he has been nominated. I've just said on how things move very fast here, sir. Let me congratulate him
Let me be the first person to congratulate the newly elected Deputy President. Thank you, Mr. Speaker. You can come now. Eh? No, come and take the seat. Yes. Honorable members, we'll end this here. I'll make some reasoned direction on those issues raised. I will now ask all members of the House Business Committee, Kainan and your team, to move to room 9 for a meeting. And the Deputy Speaker will go on with the statements. I had not given direction on the member for Moyale's statement. It's committed to the committee responsible and to bring a response in 2 weeks. With a statement by the member for North Hor, Honorable Wario. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, pursuant to the provision of Standing Orders 44(2)(c), Sadakta wanasema kwamba mkasi hukata ukatapo, na kilichotarajiwa na wengi kabisa leo kimefanyika katika bunge la kitaifa, kilichotarajiwa na wengi kutoka jana baada ya kura kupigwa na maseneta kuamua kumbandua aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kura 53 kati ya 66 za maseneta waliokuwa kikaoni hapo jana. Mtazamaji, kwa sasa ni kwamba tayari tumelipokea jina na limetangazwa rasmi, limepokelewa na wabunge, jina la Profesa Kithure Kindiki kuchukua nafasi ama ameteuliwa ili kuweza kupigiwa kura. Akipata kura zinazostahiki na kustahili bungeni, basi atakuwa ni mwenye kujaza pengo, kujaza kapu na kujaza kiatu kilichoachwa wazi na Rigathi Gachagua. Karibu mtazamaji, kwenye matangazo haya tutakuwa tunakupeleka katika maeneo mbalimbali na pia studioni kufanya uchambuzi wa hapa na pale, kuona ufaafu na umwafaka wa Profesa Kithure Kindiki ambaye kwa sasa anashikilia wadhifa wake wa waziri wa usalama wa taifa na mambo ya ndani. Mimi naitwa Lofty Matambo, nitakuwa nawe sasa hadi mwendo wa saa 8 kufuatilia kinachoendelea. Mtazamaji, kwa sasa ni kwamba kwa mujibu wa kipengee cha 149 ibara ya kwanza ya katiba, ndicho kinachotumiwa na wabunge kuweza kupokea jina lililoteuliwa na rais, tena baadaye kulipigia kura, wala si kulipiga msasa kuangalia kama linafaa au la, manake tayari limeteuliwa kujaza nafasi hii. Siku 14 hazija tamatika, manake rais alikuwa na nafasi kwa kipindi cha siku 14 kutafuta jina hilo, lakini amelipata mapema na lishatolewa tayari siku 60 za kuweza kupiga kura, lakini wataamua kama kura itapigwa leo, kesho ama kesho kutwa. Ndio maana tumeona baadhi ya wabunge, kwa mfano kama mbunge
Walang'ata Felix Oduor akiweza kutoa kauli yake kwamba tayari naona nimpongeze Profesa Kithure Kindiki kwa sababu mambo yanakwenda kwa mwendo wa kasi ya farasi katika taifa hili la Kenya, tulivyoona hapo jana katika mchakato mzima wa kuweza kumbandua huyo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Kipengele cha 118 cha katiba pia kimetajwa pale ambacho kinahusiana na ujumuishaji wa umma katika kuchukua maoni ambao tulishuhudia siku mbili kabla ya mchakato kurejeshwa tena bunge wa kumbandua Rigathi Gachagua iwapo utatumika au la. Na vile vile pia wamegusia kipengele cha idadi inayohitajika, maana wakati wa kubanduliwa kwa Gachagua ilihitajika idadi ya wabunge 233 ikiwa ndio thuluthi mbili ya wabunge. Je, itahitajika idadi hiyo ya kura kuweza kumbandua na ambaye ni spika wa bunge la taifa Wetangula Moses atakuwa ni mwenye kutoa mwelekeo baadaye katika baadhi ya maswali haya ya kutafuta mwelekeo wa namna gani watakuwa wanafanya. Kwa sasa bunge limechukua pumziko fupi kidogo kuingia katika kamati ya shughuli za bunge ili kuweza kutafuta mwafaka wa hivi vipengele ambavyo wananchi watatamani kujua kwa mujibu wa wawakilishi wao ambao ni wabunge. Je, watapiga kura namna gani hadi kuweza kupatikana kwa huyu mrithi wa Rigathi Gachagua? Studioni ninaye wakili mwanasheria Jared Mugendi ambaye atanisaidia kutathmini mawili matatu, kuangalia ni majina gani yalikuwa yameteuliwa na Wakenya katika akili zao, lakini rais alikuwa na yake kama anavyofanya Mwenyezi Mungu, kwamba unavyopanga wewe naye anapanga vinginevyo. Karibu sana Jared, na asante sana kwa kuwa nasi zaidi studioni kuweza kuangalia hili, manake ni kubwa katika taifa la Kenya, kuwahi kutokea katika historia kubanduliwa kwa naibu rais ambaye yuko kitini, tena kuteuliwa mwingine kujaza nafasi yake. Tuliona wengi ni labda na kipindi chake kimeisha, mwingine amefariki dunia na kadhalika, lakini hili la kubanduliwa kupitia katiba ni la kwanza kabisa. Majina ambayo yalikuwa akilini mwa Wakenya ni kama Anne Waiguru, gavana wa Kirinyaga, Irungu Kang'ata, gavana wa Murang'a, pia Ndindi Nyoro wakati wa nyuma alikuwa ametajwa kabla kuja kuonekana akiwa ameukumbatia unyamavu mkubwa katika mchakato mzima, lakini leo Profesa Kithure Kindiki kura imemwangukia. Unaonaje ufafu wake? Naam, asante sana Lofty kwa kunikaribisha na pia kwa watazamaji. Nadhani awali kidogo tulizungumzia kuhusu Rais William Ruto na jinsi anavyofanya mambo yake, na tulikuwa tushasema atafanya jambo ambalo litashangaza wengine, kwa sababu kumteua naibu wa rais sio jambo rahisi. Naam. Uteuzi wa naibu wa rais kuna mambo mengi, uliniambia na lugha ni vigezo mbalimbali ambavyo anahitaji kuangalia. Anahitaji pia kuzungumzia na wale ambao wametembea safari hii naye kutoka pale alipokuwa naibu rais hadi sasa yeye ni rais. Kwa hivyo anawashauri pia ambao wanamuelekeza, kwa sababu kumbuka aliyekuwa naibu wa rais amebanduliwa. Kwa hoja kwanza kubwa ni kwa sababu hakuleta uwiano wa taifa mzima. Aliegemea kutetea upande mmoja wa nchi, na ulipoangalia seneti ilipokuwa ikisikiza kesi yake, hilo ndio hoja kubwa lililokera Wakenya wengi. Kwa hivyo rais anapopata nafasi ya kumteua mtu mwingine, atajaribu kwa juhudi zote kuhakikisha kwamba huu ni naibu rais ambaye kwa kwanza ana ushawishi mkuu, ana heshima na watu wengi, atakubalika na watu wengi, atamsaidia kwa kazi ambayo si rahisi. Na ulivyosema ni kweli, pia kuna wengine wengi ambao pia wangefanya kazi hii, lakini uchaguzi wa rais ndio wa mwisho, na huo ndio ambao niliposema awali utashangaza wengine ama utakuja bila kutegemewa. Naam, kweli. Kwa hivyo amewashangaza wengi, lakini nafikiri kabla kuangalia huyu Profesa Kithure Kindiki ni nani haswa,
wengi watakumbuka mchakato mzima vuta nikuvute nipe nikupe ambao ilifanyika mwaka 2022 katika maeneo ya Karen, ambapo Profesa Kithure Kindiki alikuwa mmoja majina moja ambao alikuwa liko mbele mezani mwa Rais William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua. Na katika mvutano huo wengi walijua kwamba yeye ndiye mteuzi wa kwamba ama ndiye mteuliwa ambaye atachukua nafasi ya kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto. Kilichofanyika wengi wanabashiri, wengine wanajua, paka tumesikia wanasiasa wakijitokeza kwamba jina lake ndio lilikuwa limepita, lakini alivyoteuliwa Rigathi Gachagua wengi hawaelewi. Rais William Ruto kupiga hatua nyuma, kupiga about turn na kumteua Kithure Kindiki tena kuchukua nafasi, inaonyesha hulka gani kwake? Wengi watamuona kama mtu ambaye anayumba katika maamuzi. Mbona alikataa jina hili akashawishiwa vinginevyo na amelirudia jina hili? Tumuelewe vipi Rais William Ruto? Kumbuka nilivyosema awali, ni vizuri kuelewa rais anapoketi kwenye hicho kiti kuna vitu vingi anavyoangalia, na singependa kuegemea upande wa kusema alifanya hivi ama yeye ni kigeugeu. Singependa kuingilia hayo, lakini mimi ninapoangalia, ninapotazama picha hii, hivi ndivyo naona. Naam. Unapopata nafasi ya kuteua naibu rais mwingine, kuna mambo ambayo unayoangalia nyuma unasema ningefanya vyema ama ningejaribu kuangalia hivi na vile. Kwa sababu nasema unapozeeka ama unapoendelea kukomaa, kuna mambo ambayo awali haungeyaona. Nasema mzee anapoketi kwenye kiti anaona mbali kushinda kijana aliyesimama wima. Kwa hivyo mambo kama hayo ndio ningependa tuangalie na mwelekeo huo. Na kumbuka siasa ya Kenya sio siasa rahisi pia. Lakini Jared, kwa msingi huo tuna pumzi hiyo, ni kipi hakukiona kwa Kithure Kindiki mwaka 2022 amekiona leo? Maana pia jina lake lilikuwa machoni mwake, mezani kwake. Wajua wakati huo ulikuwa wakati wenye haukuwa wakati rahisi. Kama unakumbuka rais walikuwa shako sana na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta alikuwa anakabiliana na vita pande zote. Ni naibu wa rais ambaye ameambiwa kazi ni kutangatanga. Wajua alikuwa na watu ambao walikuwa wamehusika naye kwa yani ukifa hata sisi tunakufa. Kwa hivyo ulikuwa wakati mgumu. Na nadhani wakati huu alipoangalia alipotazama ramani, alimwona huyu ndiye anayefaa kunisaidia kuvuka ng'ambo hii. Na wajua kila mtu ana nafasi ya kwa kimombo tunasema to give someone a benefit of doubt. Na unapogeuka na unapofanya tuseme unapoweka msimamo tofauti ama unapoanza tabia tofauti ama ukibadilika, basi inabidi aliyekupa cheo hicho mwanzoni ama aliyesema tusafiri nawe agairi yeye pia anabadilisha msimamo kwa sababu kazi ipo. Na kazi lazima ifanywe. Sadakta kabisa. Jared Mugendi, mwanasheria, tutakuwa tunaangalia manake pia labda kabla kuangalia tathmini nzima ya huyu profesa, watakuwa naangalia vigezo gani hapa bungeni ili kumpigia kura. Ni kwamba kipengele cha 149 cha katiba ibara ya kwanza kimetajwa na ndicho ambacho kitatumika katika kupiga kura baada huu uteuzi. Na wewe kama mwanasheria wameleta kipengele ambacho kilitumika wakati wa kuchukua maoni ya wananchi katika mchakato mzima wa aidha Rigathi Gachagua aende au la. Katika kipengele cha 149 hakuna nafasi ya wananchi kushiriki isipokuwa bunge kupiga kura baada ya jina kuwasilishwa. Je, wewe kama mwanasheria na mweledi wa haya masuala, kutakuwa na umuhimu ama Spika Wetangula atakuwa na kibarua kipi kuweza kutafuta tathmini na tafsiri ya kuingiza kipengele cha 118 cha kushirikisha umma katika kutafuta ufaafu wa Profesa Kithure Kindiki? Wajua
unapoangalia haya masuala ya kisheria, kuna jambo ambalo nilishawishi watu wafanye. Naam. Ni vizuri kupunguza ile haja ya kuchemka, yani ya kutaka, unajua kuna unapomwangalia spika kama sasa, kila mtu, watu wengi wanaamini bunge si la watu wenye haki. Bunge ni jengo ambalo limejaa watu wenye wa binafsi, hawatafanya haki, na spika ana kibarua kikubwa cha kuonyesha na hekima, tajriba, naam, na kwamba haegemei upande wote. Naam, na kueleza na kuonyesha Wakenya kuwa hili ni jambo la kikatiba. Si jambo ambalo nalifanya kutoka kwangu kibinafsi. Naam. Na katiba itafuatwa vilivyo. Lazima ataonyesha Wakenya hivyo. Na kuna wanasheria wengine watasema lazima ataelekeza wabunge kuwa wanapopigia swala hili kura wapatie the same threshold, sijui nitatumia vipi kwa Kiswahili, mizani sawa na ile ya kupitisha ile hoja ya kumbandua aliyekuwa naibu wa rais. Na hilo jambo namwachia, kwa sababu kikatiba bunge yapaswa tu neno na maneno ambayo yako hapo hayajataja mizani hiyo. Naam. Kwa hivyo hapo ndipo spika wa seneti alikuwa na kikwazo hicho jana, wakati ambapo alikuwa lazima angeamua. Na kwanza aliyekuwa naibu wa rais hajafika hapa, tutaendelea ama hatutabaki. Kwa hivyo ni hekima ambayo tutasubiri kuona, lakini ulivyosema ni kweli, kikatiba hiyo mizani haijaandikwa. Naam. Lakini kwa sababu ya kupunguza hisia za hasira ama kupunguza hisia kali ambazo tumezielekeza kwenye bunge, nadhani atachukua mwelekeo hiyo wa kuweka mizani na kusema walio wengi wakipiga kura hii ionyeshe kwamba amekubalika na bunge, au sio? Na bila shaka nafikiri tutakuwa tunahitaji kusikia watakachosema baada ya kamati ya shughuli za bunge kutoka pale, na tupate mwelekeo kutoka kwa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kuhusu watapiga kura namna gani, alivyotathmini wakili Jari. Lakini mtazamaji, ni mchakato ambao wengi wanauona kwamba ulikwenda kwa kasi sana, manake tarehe mosi Oktoba hadi sasa ni siku 18. Tarehe mosi Oktoba ndipo ambapo mbunge Mwingi Mutuse wa Kibwezi Magharibi alitoa hoja na akasema kwamba nimejipanga na niko tayari kuwasilisha hoja ya kuweza kumbandua aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Tena baadaye Jumanne iliyofuata akawasilisha mswada huu bungeni, na bunge likatiwa siku za kupanga kikao maalum tarehe 8, mdahalo ukakwenda na kura zikapigwa. Baadaye seneti ilipanga siku zake mbili kwamba itaweza kupiga kura na kuweza kumngatua ama kumwokoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, baada ya wabunge 283 kusema hafai kuendelea kuliongoza taifa hili kama naibu rais msaidizi wa rais William Ruto. Tena baadaye siku zilizotengwa na seneti ikawa ni tarehe 16 na tarehe 17, ambayo ilikuwa ni Jumatano na Alhamisi hapo jana, ambapo maseneta walifanya hivyo. Na mwisho wa siku jana, baada ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutangazwa kwamba alikuwa mgonjwa, anaugua kifua kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba hangeweza kufika katika bunge la seneti na amepelekwa katika hospitali ya Karen, ilibidi kura iendelee baada ya mchakato kuendelea kwa muda wa kama saa 3. Tuendelee ama tusiendelee, tungoje Jumamosi ama tusingoje Jumamosi. Na kipengee cha 147 cha katiba kikatajwa sana na kuweza kunukuliwa iwapo anahitaji kuwa pale, anahitaji kuwa na mteuzi, mwakilishi wake anatosha, mawakili wanatosha, lakini wanasema
kudura zake manani ndizo huwa zinachukua nafasi kubwa zaidi, na wanavyosema kwamba dua la kuku halimpati mwewe, basi dua walilopiga mawakili wake wakiongozwa na Paul Mwite yaligonga mwamba. Dua zote ziligonga mwamba na hatimaye kura zikapigwa. Maseneta 53 kati ya 66 ambao walikuwa pale wakapiga kura ya kuweza kumbandua. Kumbuka ni vipengee 11 kati ya makosa matatu makuu kikatiba ambayo alikuwa anamuandama Rigathi Gachagua. Alipigiwa kura bungeni baada ya kuyakana Jumatano hapo jana, akapigiwa kura katika bunge la Seneti na makosa 5 yakashikiliwa, makosa 6 yakaachiliwa. Lakini kumbuka kwamba katiba inasema iwapo kosa lolote pale lingepitishwa na maseneta wawe wengi ambao wamepiga kura pale kupitisha ile makosa, basi atakuwa hana namna isipokuwa kufungasha virago na kuweza kuondoka kitini, na hilo ndilo lilivyofanyika. Tunatarajia pia baadaye kupata hisia za kisiasa, maana tayari kiongozi wa Wiper na ambaye alijitangaza kwamba ndiye kiongozi wa upinzani baada ya Raila Amolo Odinga kutajwa na kuonekana kuwa na hulka za kula meza moja na Rais William Ruto, kuondolewa katika jukwaa lile la kuwa Karen alitoa kauli yake jana na kusema kwamba tutahitaji muda wa kama saa 48 hivi kuweza kumwangalia Rigathi Gachagua kabla ya kusema hali yake ikoje, tutamwachilia arudi katika umma au la. Lakini kumbuka hapo ilikuwa ni katika mchakato wa kuona namna gani ataweza kuokolewa ili mchakato huwa kuweza kupiga kura na kumbandua uweze kuahirishwa kidogo na kuona ni karata gani nyingine amesalia nayo kuweza kuibwaga mbele ya Seneti kujiokoa. Lakini hakuwa wa maji wala wa mtama. Wanavyosema kwamba maseneta hawakusikia la mwadhini wala la mteka maji msikitini, wakaamua madaktari fanyeni kazi yenu, mahakama imesema tufanye kazi yetu na sisi tutafanya kazi yetu. Unaonaje mtazamaji, nikupeleke moja kwa moja hadi katika majengo ya bunge tuweze kutafuta wanahabari wetu, na nafahamishwa tayari David Mudhoka yuko pale, tupate pia hisia na kauli za wabunge na hali ilivyo kabla ya wao kututangazia watakuwa wanapiga kura namna gani. David Mudhoka, uko bungeni, tuambie hali iko vipi? Na bila shaka tunakuja mubashara kutoka nje ya majengo ya bunge la kitaifa, ambapo leo hii wabunge wote zaidi ya 300 wanafanya kikao maalum cha kupiga msasa lile jina ambalo limeletwa mbele yao na Rais William Ruto la naibu rais mteule. Na kufikia sasa ni rasmi, ni wazi kuwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amependekezwa na Rais William Ruto kuwa naibu wake mpya baada ya bunge la Seneti jana usiku kugongelea msumari wa mwisho kwenye jeneza la kisiasa lake aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Na mwendo wa saa 5 hivi, ambapo ni takriban dakika 5 kutoka sasa, tunamtarajia Profesa Kithure Kindiki kuja hapa katika majengo ya bunge kushuhudia moja kwa moja zoezi la kumpiga msasa, na akitarajiwa bila shaka mwishoni mwa siku ya leo kuwa naibu rais mpya wa taifa la Kenya. Na kutoka mwendo wa saa 3:30 hivi tumeshuhudia wabunge mbalimbali wakiwasili hapa kuja kuhusika na kushuhudia zoezi hilo, na zaidi tu wanazidi kufika, na wapo wengine pia tunaowaona hapa ambapo tayari usalama umeimarishwa tayari kumkaribisha Profesa Kithure Kindiki hapa. Na kwa sasa tu pale bunge tumeona yale mapumziko ya kumpa Spika Moses Wetangula muda wa kuweza kupata maswali ya baadhi ya majibu ambayo yameibuliwa na baadhi ya wabunge, ikiwemo swali la iwapo bunge litamuidhinisha Profesa Kithure Kindiki bila kufanya lile zoezi la kujumuisha umma, na pia kuna swali ambalo pia limeulizwa la iwapo Profesa Kithure Kindiki atahitaji kura 233 kuweza kuidhinishwa na bunge kama naibu rais. Na pia kuna swali lingine ambalo limeibuliwa la iwapo wale wabunge pia wanaweza kuchangia na kutoa maoni yao
kuhusiana na iwapo Profesa Kithure Kindiki anatosha mboga. Hivyo basi Spika Moses Wetangula amechukua mapumziko ya takriban nusu saa, dakika 30, kukutana na wale wenyekiti wa kamati mbalimbali za bunge, na baada ya hapo watokee na mwelekeo mmoja kuhusiana na jinsi watakavyoendesha zoezi hili ambalo bila shaka limekuwa likienda kwa mwendo wa farasi. Tuliona jana tu baada ya bunge la seneti maseneta kumpeleka aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua nyumbani, palitokea ile notisi iliyotolewa na spika wa bunge la seneti Amason Kingi na kwamba kuna pengo katika ofisi ya naibu rais, na bila shaka tukaona lile bunge la kitaifa likianza vikao vya kujadili kumpiga msasa na kumwidhinisha naibu rais mpya, ambaye wengi wamesema huenda akamkaribisha Rais William Ruto kwenye jukwaa tarehe 20, ambayo ni siku 2 kutoka sasa, kule Kwale, taifa litakapokuwa likifanya sherehe za mashujaa. Na hivyo basi ningependa kuwashirikisha wabunge ambao wako hapa. Kuna mbunge Tindi Mwale hapa. Asante sana kwa muda wako. Najua mtakuwa mkirejea pale pia kupata yale majibu kutoka kwa Spika Moses Wetangula jinsi shughuli hii itakavyofanyika, lakini sasa ni rasmi kwamba Kithure Kindiki ameweza kupendekezwa na rais kama naibu wake mpya. Je, uteuzi huu unaona vipi? Mwanzo tu tuanzie hapo kabla nikuulize maswali mengine. Uteuzi naona uko sawa, kwa sababu ukiangalia Profesa Kindiki vile amesoma, vile amefanya kazi katika usalama, na ile matamshi yake ni ya kuleta Wakenya pamoja. Kwa hivyo naona si makosa, rais amefanya vizuri, na pia ameonyesha ya kwamba hiyo kiti vile ilikuwa pande ya Central, hakuna makosa ikirudi huko, lakini kiongozi akuwe ule anaunganisha Wakenya na ule anajua ya kwamba hii uongozi haiko ati ni ukabila ama unapendelea huyu ama yule, hapana. Kabla nikuachilie ukimbie, kuna lile swali la mchakato huu umekimbizwa kwa mwendo wa farasi. Tunaelewa katiba inatoa muda wa siku 14 kwa jina kupendekezwa na muda wa siku 60 kwa bunge kuweza kupiga msasa yoyote atakayeteuliwa na Rais William Ruto. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na kwamba mchakato huu unakimbizwa sana? Mchakato haukimbizwi kwa sababu unajua ofisi ya naibu wa rais ni ofisi kubwa katika taifa, na tunataka rais apate ule mtu ambaye atamsaidia. Tuko na mashida mingi sana Kenya, hata tuko na mashida ya bei ya vyakula iko juu, mafuta. Kwa hiyo tunataka tupate mtu ambaye atasaidia rais, na tusikae sana tukijadili hili jambo ni kama hatuna viongozi Kenya. Kwa hiyo rais akileta mtu kama Profesa Kindiki ambaye anaonekana anaweza kazi na amekuwa hapo na tumekuwa na yeye hapa na kwa uzoefu, hiyo ni kuonyesha kwamba process ya kuapprove yeye haiwezi kuwa ngumu sana. Lakini kama angeleta mtu mwenye hatumjui vizuri, then ingebidi tuangalie sana. Kwa hivyo hatuharakishi, but inalingana na ule candidate ambaye ameletwa. Asante sana. Asante. Na bila shaka huyo ni mbunge Tindi Mwale akiweza kutoa maoni yake kuhusiana na chaguo la Profesa Kithure Kindiki, na vile vile kuhusiana na iwapo zoezi hili limekimbizwa kwa mwendo wa kasi hadi kiasi cha kufanyika wakati ambapo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua yuko hospitalini. Bila shaka tutakuwa tukichukua maoni mengine kutoka kwa wabunge ambao wako hapa na ambao wanashuhudia moja kwa moja kutoka kwenye majengo ya bunge ule uteuzi na pamoja na zoezi la kumuidhinisha na kumpiga msasa Profesa Kithure Kindiki. Na bila shaka tu nikimzungumzia huyu Kindiki, ikumbuke kwamba kwa sasa tangu Septemba mwaka 2022 amekuwa ndiye waziri wa usalama wa ndani. Amekuwa na cheo muhimu sana katika serikali hii ya Kenya Kwanza, na kabla ya hapo Profesa Kithure Kindiki alikuwa yeye na naibu rais aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wale wawili walikuwa kwenye mbio za ni nani atakuwa mgombea mwenza wa rais wa sasa William Ruto, na katika mbio
shaka Rais William Ruto akitokea na kumchagua aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kumwacha nje Profesa Kithure Kindiki. Amekuwa bila shaka ni seneta katika kaunti ya Tharaka Nithi kwa mihula miwili, na bila shaka alikuwa akiendea kiti cha kuwa gavana wa Tharaka Nithi kabla uchaguzi wa Agosti mwaka 2022, kabla ya naibu rais au kipenda aliyekuwa naibu rais wakati huo William Ruto kumkaribia na kuzungumza naye na kumuuliza kwamba labda kulikuwa na yale matamanio kwamba angekuwa mgombea mwenza. Bila shaka pia nje tu ya siasa ni wakili, na bila shaka atakumbukwa kwa kumtetea na aliyekuwa naibu rais William Ruto na sasa ndiye rais katika zile kesi zinazotokana na yale mapigano ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2027 zilizokuwa zikifanyika katika nchi ya Uholanzi. Na bila shaka bila shaka tu ni ule wasifu wake Profesa Kithure Kindiki ambaye sasa anaonekana kutoka katika ile ofisi ya waziri wa usalama wa ndani kuja kuwa waziri au kipenda naibu rais wa taifa la Kenya. Lakini hilo litafanyika iwapo bunge la kitaifa litakubali lile pendekezo lake. Ningependa tu bila shaka tu ni kuchorea taswira kama unavyoona nyuma yangu. Usalama umeimarishwa kabisa. Ukiangalia hapa kuna kizuizi ambacho kimewekwa na wale maafisa wa polisi walio hapa, na ni kizuizi cha kuhakikisha hakuna wapita njia wengi wanaopita hapa wakati bunge inapoendesha shughuli maalum ya kuangalia na kupiga msasa na mwishowe kumuidhinisha naibu rais mpya wa taifa la Kenya. Bila shaka hata wabunge wengi wanaofika hapa na magari yao wanaelezwa washuke na wale maafisa wa polisi walio hapa waingie bunge kwa miguu, tofauti na siku za kawaida wanapoingia kwa magari yao ndani ya majengo ya bunge. Wengi sasa wanashuka, wanatembea kwa miguu na magari yao yanakwenda kuegeshwa katika maeneo mengine. Bila shaka kama unavyoona ni yale tu mojawapo tu pia ya maandalizi ya yule waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki ambaye anatarajiwa hapa muda wote kutoka sasa bila shaka kuja kuwepo wakati bunge linaangazia jina lake pamoja na iwapo anatosha mboga kama naibu rais wa taifa la Kenya. Sadakta kabisa, ni David Mudhoka pale akitupatia tathmini na kupiga picha ya mambo yalivyo bungeni, ambapo spika wa bunge la taifa Moses Wetangula alikuwa ameomba dakika 30 angalau kuweza kuulizana tu. Anasema ukiona kobe ameinama usione ni mjinga, jua anatunga sheria. Kwa hivyo ameenda kuinama na wabunge wa kamati mbalimbali, haswa ile kamati ya shughuli za bunge ili kuweza kutoa mwafaka na mwelekeo mambo yatakuwa namna gani. Alikuwa akizungumza na mbunge wa Butere awali Tindi Mwale, na akatoa kauli zake kwamba hatupeleki mchakato huu kwa kasi ya farasi, lakini tunafanya kama inavyostahiki, na huyu Profesa Kithure Kindiki si mgeni machoni petu, si mgeni katika uongozi. Kwa hivyo tunajua namna gani tutafanya. Huenda akawa ametoa ubashiri ya ni kipi kitajiri, lakini hayo tuyaache na wale wabunge baadaye watakaporudi kikaoni. Tulikuwa tunatarajia warudi mwendo wa saa 5, tayari zimesanzuka dakika 4 baada hiyo saa 5. Kwa hivyo tutatarajia atakuwa namna gani iwapo Profesa Kithure Kindiki ataweza kupigiwa kura na wabunge na kuweza kuchukua hatamu hii za kuliongoza taifa kama naibu rais. Atakuwa naibu rais wa 13, manake Geoffrey Rigathi Gachagua alikuwa 12. Kumbuka alikuwa amechukua nafasi ambayo alikuwa naye William Ruto. Lakini naibu rais wa kwanza kabisa baada ya Kenya kupata uhuru, Jaramogi Oginga Odinga kutoka mwaka 1964, tena baadaye tukawa na Joseph Mrumbi mwaka 1966 hadi 66 ambaye alihudumu kwa muda wa siku 120 pekee akiwa chama cha KANU. Kisha tukawa na Daniel Toroitich Arap Moi Kunradhi kutoka mwaka 1967 hadi 78. Huyo alihudumu kwa miaka 11 pale na siku 229. Manake hapa tunachanganya paka wakati ambapo alichukua hatamu za kuliongoza taifa. Tena kuna Mwai Kibaki, Josephat Karanja, George Saitoti ambaye wengi walimsikia sana, waliozaliwa miaka ile ya 80. Walikuwa wanafikiria ukisikia jina naibu rais basi lazima awe ni George Saitoti mwenda zake, Mungu ailaze roho yake pema peponi. Musalia Mudavadi, kijana wa Malwa, Mudi Awori,
Kalonzo Musyoka, tena baadaye akaingia William Ruto na Rigathi Gachagua ambaye aliondolewa jana usiku mwendo wa saa 5 hivi. Naam, mtazamaji, tunatarajia mwelekeo wa ni akina nani ama ni kura ngapi za bunge zitakuwa zinawakilisha 290 wa kuchaguliwa, 47 wakiwa ni wawakilishi wa kike na wale 12 wa kuteuliwa. Kipiga kura tujue ni nani atakuwa anachukua nafasi hii. Steve Keter yuko katika kaunti ya Uasin Gishu. Tunajiunga naye sasa moja kwa moja kutoka jijini Eldoret. Ni kaunti atokako Rais William Ruto. Wamefurahishwa na maamuzi yake, uteuzi wake, chaguo lake ama namna gani? Keter. Naam, shukran sana mwenzangu Lofty. Profesa Kithure Kindiki si mgeni katika maeneo haya kaskazini mwa bonde la Ufa, kwani katika shughuli zake kama waziri wa masuala ama usalama wa ndani amekuwa akizuru maeneo haya, haswa katika kaunti jirani za Elgeyo Marakwet na Baringo ambazo zimekuwa zikikumbwa na tatizo la kiusalama. Kwa hivyo uteuzi wake kama naibu rais mtarajiwa, tungependa tupate maoni ya wananchi kutoka maeneo haya kaskazini mwa bonde la Ufa, watuambie wanauchukuliaje Profesa Kithure Kindiki kuteuliwa kuwa naibu rais. Tuanze na jina lako na utuambie maoni yako. Mimi naitwa Benjamin Leting, mkazi wa kaunti ya Uasin Gishu. Sisi tumefurahia kabisa kuchaguliwa kwa Kindiki, sababu Kindiki ni mtu tulivu na mtu ambaye ana maneno mingi, na Kindiki tangu achukue usukani kama waziri wa security, tunaona bonde la Ufa na Kenya mzima imepata nafuu kidogo. Yaani rastras wameenda chini, kila kitu imerudi kwa security. So tunajua yeye ataweza hiyo kazi, sababu yeye atakuwa loyal kwa president na yeye mwenyewe atafanya kazi bila president anaambia yeye. Asante sana. Acha tupate maoni ya kijana kidogo alafu tuende kwa mzee wa Mangia. Okay, kwa majina mimi naitwa 64 Life. So leo tumefurahi sana kwa rais mwenyewe kutagua Kithure Kindiki kuwa nominee kuwa deputy president. So sisi tumefurahi kama bonde la Ufa, maana tuko na imani sana na bwana Kindiki, kwa sababu nafikiri rais mwenyewe amefuatilia sana kwa undani vile Kindiki alikuwa anafanya kazi na mambo ya trustee pia. Sasa zile unafanya kazi na mtu lazima umuamini. So Kindiki ndio amepata hiyo position, amekuwa loyalty kwa president. That is why hata mahali aliwekwa upande wa security ni mambo ya loyalty. So sisi tukiwa bonde la Ufa hapa, watu wengi wajeshangaa sana. Expectation yetu tukiwa bonde la Ufa ilikuwa ni Kindiki Kinduri awe deputy president. Tuna imani kwamba kuna miradi baada ya muda fulani, kuna miradi ambayo watakuja kufungua na watafanya kazi na rais, na tunakubali kwamba mambo itabadilika na maendeleo itafika bonde la Ufa. So nimemaliza hapo. Kwa majina naitwa Moshin kutoka Uasin Gishu County. Leo tumefurahia vile president ameweza kututolea nominee wetu Kithure Kindiki. Kithure Kindiki ni mtu mwenye amefanya kazi kwa hali na mali, na yeye ni mtu mwenye acheki na mtu mwenye hana chuki kwa watu wote wa Kenya. Tunataka mtu kama Kindiki mwenye anafanyia wa Kenya kazi, na tunataka pia rais aweze pia kuweka mtu mwenye ako stati kabisa kwa maneno ya security kama Kindiki, na tunatarajia anaweza kutuwekea mtu kama Ichungwa anatoshana na hapo kabisa, aweke mahali pa security. Na sisi watu ya Uasin Gishu tumefurahi sana, na tunasema sasa kazi ianze na watu wetu ma-PSS wetu wote waweze kufanya kazi, waweze kuangalia kama ma-PSS wetu kama PS Pelio, tuko na Pitok na tuko na Harry Kimutai na wengine wakina Chris Kipto waweze kufanyia kazi rais vile walikuwa wanafanya. Asante sana. Tupate maoni nyingine. Kwa majina mimi naitwa Ken Tarus, chairman. Ningependa kutoa congratulations kwa Abraham Kithure Kindiki. Congratulations sir. Your hard work, your resilience, your loyalty, your patriotism has already paid. Shikilia hapo, karibu sana kwa serikali. For the other guy tunasema pole sana. You beat more than you can chew. Enda chunga mlima yako pole pole, hatuna mambo. Karibu sana Kindiki, tunatarajia kuona mengi kwa hii serikali yakiendelea. Moving forward, thank you very much. Asante, tupate maoni ya mama. About what? Hebu tueleze maoni yako kuhusu na kuteuliwa kwa Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais mtarajiwa. Okay, asante sana. Majina yangu naitwa Kate Kirui. Mimi ni mkaaji wa hapa Uasin Gishu County na mwanasiasa na kiongozi. Ninapongeza Kindiki kwa kuchaguliwa kukuwa deputy president.
na tunamuomba akifika pale afanye kazi from his past work. Tumeona amefanya vizuri, kwa hivyo tuna expect afanye hata vizuri zaidi. Asante. Maybe mara ya mwisho tupate maoni kutoka kwa kijana. Anza na jina lako. Kwa majina naitwa Kelvin Kipkorir. Mimi nafurahi penye wamepea Kindiki. Huyu Gachagua alikuwa mko kiburi. Mtu kila siku anaongelea mlima. Heri huyo mwenye anaweza kuja kufanya kazi Kenya mzima. Na itakuwa sawa. Na Lofty, ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wakaazi wa Eldoret, ambapo wengi wakimpigia upato Profesa Kithure Kindiki kuwa kutokana na ukuruba wake ama kuwa mwendani wa Rais William Ruto, huenda wakawa na uhusiano mzuri wa kikazi, huku wakipongeza uteuzi wake. Kwa sasa narudisha kwako Lofty. Sadakta ni Steve Ketera akizungumza na wakazi wa Eldoret, na wengi wamemlinganisha na kumlinganua mteuliwa huyo Abraham Kithure Kindiki na aliondoka Rigathi Gachagua. Na Jared, kama walivyosikia, maoni ya wana Eldoret ni mengi kabisa, maoni sufufu, maoni upogo, maoni mseto, lakini pia wanatumai kwamba akiingia atamsaidia rais kufanya kazi, na wengi labda watahoji kwamba wamepiga picha tofauti, kwamba tulichokishuhudia mwezi wa 6 katika maandamano ya majenzi kwamba rais hafai, ni kama sasa inaonekana aliyekuwa naye ndio alikuwa anamfanya asifanye kazi ama hafai. Wana ukweli wote katika matamshi yao, kwenye maoni yao? Wajua kitu ambacho sisi tunaochanganua mambo haya tunazingatia, hasa mimi naangalia mtu anapokuwa na ushawishi mmoja, ni vizuri tujifunze kama Wakenya kusoma somo kutoka wananchi hao, kwa sababu kuna mwingine wataenda kwingine usikie hisia tofauti. Lakini hisia ni kwamba, na hili ndio jambo kuu ambalo lilikumba aliyekuwa naibu wa rais, jambo hili la kuegemea upande mmoja ama kujiweka kama kiongozi wa eneo moja, sio jambo ambalo Wakenya wengi wanalichukulia vizuri, kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo imekumbwa na janga la kikabila, na ukabila kwa wengi ambao wanaweza kusema kwamba hatujakubalika kwenye serikali, hatujapendelewa na maendeleo, hatujafikiwa na maendeleo. Viongozi wetu wametusahau. Ukitaka kupata cheo katika serikali lazima uwe rafiki ya mtu fulani na fulani. Kwa hivyo unaposema mambo hayo kwenye hadhara ya watu wengi hawachukulii maneno hayo vizuri. Hata wasipotamka, hisia hizo huwa zinabaki ndani ya roho. Na mambo hayo yanaibuka unapokuwa na hoja kama hizi za kumbandua kiongozi. Hapo ndipo watu wanapokuja na hizo hisia, na zinakuwa kali, na zinakuwa hisia ambazo kama tungetaka kuendelea mbele ni vizuri tuwasikize pia. Kwa zile hisia zao. Na tutaona iwapo Profesa Kithure Kindiki atabadilisha mambo, maana wenyewe wabunge wamekiri kwamba kuna mengi Kenya ambayo yanafaa kushughulikiwa, hili liondoke, tugange mbele. Mtazamaji, tunakupeleka sasa katika kaunti ya Nakuru, ambapo pia wana Nakuru wanatamani kuwa miongoni mwa wale ambao wanaandikisha historia, kutoa maoni kwa mara ya kwanza kwa naibu rais kuteuliwa baada ya mwenzake kubanduliwa katika historia ya taifa hili. Ruth, wanasemaje wana Nakuru? Naam, Lofty, mambo sasa yamebadilika, na kwa sasa tumefahamu kwamba Kithure Kindiki, waziri wa usalama, ndiye ameteuliwa kuwa naibu rais mpya. Tutasikiza tu maoni ya wakazi kutokana na uteuzi huu ambao umefikishwa katika bunge la kitaifa dakika chache zilizopita. Mam, utaanza kwa jina. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kwanza mchakato ambao ulifanyika hapo jana Seneti, na hii leo tumeona ya kwamba Kithure Kindiki, waziri wa usalama, ameweza kuteuliwa kama naibu rais? Anza kwa majina. Mimi naitwa Sara. Sijafurahia hata kidogo, kwa sababu hii mambo ni kama ilikuwa imepangwa. Na kwanza mtu akiwa hospitali
at least they could have hold if they are human. So wameonyesha they don't care, na hiyo ni mbaya sana. Na tena huyu president anasemanga ni Mkristo. Kwani huyu Kristo hauna uvumilivu? Ni wa aina gani? Alafu niulize ikiwa huyu vice president alikuwa na makosa, hatukatai, lakini even the president, when he was the vice president, he was complaining that President Uhuru was not, taking him vizuri. Kwa nini Uhuru alivumilia, akamvumilia mpaka term ikaisha? So I can say this was very unfair. Ana hata hakuongea, angeongea aseme vile mambo iko. Ikiwa yeye alisema kuna makosa, tunge understand, but he just kept quiet. Yes, so I'm not happy about it, but Mungu tunawawatia Mungu, he will deal with them categorically. Shukran sana. Utaanza kwa majina na utueleze maoni yako ni yapi kuhusiana na kuteuliwa kwa Kithure Kindiki kama naibu rais mpya? Jina langu ni Kabigo Steven. Sisi kama vijana wa Nakuru kwanza hatujafurahi hata kidogo yenye mchakato wa jana ulipoendelea huko Senate. Hata hawana huruma na utu ya kuwa naibu wa rais alikuwa amelazwa hospitalini, wanaendelea kumuimpeach. Sisi kama vijana hatujafurahia. Secondly, tumeumia tena zaidi kwa sababu wameappoint Kithure Kindiki ambaye ni alikuwa CS of Interior Security, supervise vijana wakiabductiwa, wengine wakiuriwa, na the president hana guts za kumappoint kama the next deputy president of Kenya. Hatujafurahia, though we respect his decision kama kiongozi wa nchi. Sisi kama vijana wa Nakuru hatujafurahia na vijana wa nchi. In fact, the president sasa amedhihirisha kwamba he is the one term president kwa sababu ameachwa na Mrima, na sasa vijana tulimkataa kitambo. Sisi hatujafurahia na hatuna furaha hata kidogo. Hiyo kitu walifanya si utu hata kidogo. Asante, hayo ni maoni yake. Utaanza kwa majina. Hapo jana tuliona ya kwamba ulikuwa umekosoa ama haukufurahia yale majadiliano ambayo yaliendelea kule Seneti. Maoni yako kutokana na maamuzi yaliyoamuliwa na hivi leo tunaona pia kumekuwa na mabadiliko ni yapi? Anza kwa majina. Mimi kwa jina naitwa Henry Maina Njoroge, na kwa hakika yakimwagika azoreki tena. Inchi ni kuu kuliko mtu, na inchi haifai kusimama kwa sababu ya mtu mmoja. Tutakubali, lakini kuna mahali watu tumewatarajia chochote kitaweza kuwafanyikia baadaye. Manake hawa wabunge wa saa hii, mimi naomba tume ya kupigana na ufisadi baadaye ianze kuchunguza hao watu, manake hakuna bunge ambao litatajirika kama hili. Manake tunajua mihera wanaopatia huko katika huku bunge wanapatia Mtazamaji, tutakuwa tunarudi Nakuru muda si muda, lakini kwa sasa na kuregesha haraka upesi na kupeleka Karen ambapo kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anazungumza. Ana yapi ya kusema baada ya matukio ya leo? Tumsikize. Upon the doctors to continue concluding the investigations that they were doing. So that is what we can say as of now. We all watched what happened in the Senate. And some of you may have seen the interview that I conducted on Citizen Television, where I predicted that things were going to move very, very fast. The whole thing predetermined. I once was Deputy Speaker of Parliament, and one of the worst mistakes you can make as a legislator is to anticipate debate. The whole National Assembly anticipated the outcome of the deliberations of the Senate. But we want to thank the senators, we want to thank the legal teams. As has been said, it is historic, and it's all because of Constitution 2010, which is why we are saying he is the second deputy president. Even as we speak, he's still deputy president. So
I was the 10th vice president. Eugene Wamala's elder brother was what version was it? The eighth. The eighth. So these things are important. It's part of our history. It's part of our heritage as a people. And we are in the process of consolidating our nationhood as a country within the community of nations. But what happened in the Senate last night was, as historic as it was, it had serious flaws. And clearly, I think Kenyans should expect a protracted legal arguments, because we didn't even discuss this with the Honorable Gachagua, but we are aware that his teams have already moved to court. It's expected. And as senior counsel, I can tell you that you cannot, the law of natural justice demands that no person, man or woman, shall be condemned unheard. And it was all there. Senior counsel Paul Mwite, leading a very strong team, were able to argue with regard to what the Constitution at Article 145, 5B says. Before the vote, before the Senate took the vote, they could only do so after affording an opportunity to Deputy President to defend himself. There were other arguments, of course, by Senior Counsel Jim Orengo and Tienda Amolo on the other side, and Gumbe. Yeah, so we respect all of that. But truth be told, this whole thing smacks of injustice, gross injustice, political manipulation, and all of us know this is a political trial. And therefore, once again, we want to thank the senators who stood firm on both sides. We can't condemn even those who voted for the impeachment. We can't condemn. They did what was their responsibility, regardless of what may have happened in the back rooms or wherever. And then the country continues to learn a lot from this impeachment process. So once again, we wish Mheshimiwa Rigathi Gachagua a very quick recovery, and we thank God that he has spared his life. He's a giver of life, and by his stripes, we believe that Gachagua will be healed. Indeed, I think he's healed. In my spirit, I feel so. So, kama kuna kitu mwenzangu angeongeza, anaweza kuongeza, and one senator maybe, the ones who are on the floor. Kwa Kiswahili ndio nikusema kwamba tumemwona, napata fursa ya kumwona Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naibu wa rais wa awamu ya pili chini ya katiba 2010, na tunashukuru Mungu kwamba anaendelea vyema kulingana na ripoti ambayo tumepatiwa na madaktari, lakini bado ako na udhaifu, na kwa hivyo atunge hata kumzungumzia hata zaidi. Tunamtakia kila laheri, lakini huku tukizidi kumtakia uponyaji wa haraka, hatuna budi ila pia kuangazia yaliyofanyika jana kwa seneti. Tuwapongeza wale maseneta ambao walichukua msimamo wa kikatiba, lakini kama wanasheria, mimi mwenyewe najiunga wazi na yale ambayo Mheshimiwa Senior Counsel Paul Mwite aliyazungumzia juu ya ukiukaji wa sheria kikatiba na mambo yao, na hayo maneno ni wazi yataangaziwa kindani sana kwa mahakama. And we continue to insist that the last line of defense for the future of this country remains our judiciary. So we want to urge that justice reign
even though the heavens may fall, but may justice reign. May justice reign in our courts. May there be men and women able to avoid a situation of state capture, as we have said. This country's economy is under state capture. We all have said it openly before that the legislature itself is under capture by the executive. And we will, as a people's loyal opposition, continue to talk to Kenyans, have conversations about that fearlessly, knowing that this is a country under God. My colleague can add something. Thank you very much. Just to associate myself with the comments of Senior Counsel Stephen Kalonzo Musyoka, particularly on the issue of violation of the basic rules of natural justice. And he has said one of those basic principles of natural justice is that no one should be condemned unheard. Yesterday was a sad day for this country because His Excellency Rigathi Gachagua, who had submitted himself to the jurisdiction of both houses of parliament and never missed a sitting, never was late, both in the National Assembly and in the Senate. And even when he was given the opportunity to sit as his charges were being read to him, he chose to face his accusers on his feet rather than on his knees. And he stood throughout the reading of the 11 charges. The last 2 weeks must have been very stressful for him. And as a human being, there's only so much stress you can take. His doctors have told us here today that when he was admitted here, he had serious chest pains. In fact, he had very high blood pressure. The stress he had gone through, he was short of getting a stroke. But they admitted him, they have managed him overnight. And we thank Dr. Gikonyo and his able team of doctors for the good care they have given His Excellency Rigathi Gachagua. But for Parliament, if we ever doubted that our Parliament is under capture by the executive, a very overbearing executive, last night was our evidence. It was proof that our Parliament is dancing to the tune of the executive, both the National Assembly and the Senate. There was no reason why these proceedings could not have been postponed until Saturday. What was the hurry? When Speaker Kingi withdrew to his chambers, what were his instructions? We suspect and we believe he was told by stroke of midnight, you must be done with this man. And that is what happened. The law is clear, the rules are clear. If they had a special committee, they had 10 days. We do not have a limitation for the plenary. Why was the Senate hurried to crucify this man and bury him politically? All we can suspect is that Mutuse was just a hired assassin on a mission. And that was evident throughout cross-examination. And we must thank His Excellency the Deputy President's lawyers. They brought out the truth that, and this is what Senator Wambua asked Mutuse, whose motion is this? You could tell he was not the owner of the motion. He was just a gun for hire. And through cross-examination, that became very evident. But today, apart from the principle of a man not being condemned and hard, especially when he's on his back in a hospital bed, the second principle that was broken by the House, which is a fundamental principle of natural justice,
is that you shall not be a judge in your own cause. The rule of bias is a very basic principle of natural justice. Both speakers of the two houses had been mentioned as shareholders, beneficiaries of an arrangement in Kenya Kwanza. They were interested parties. And one of them had, in fact, before the matter appearing before him, Speaker Wetangula, I think, was in Machakos County, when he showed his bias on a matter coming before him, he had already pronounced himself as to what should happen to Rigathi Gachagua, who was going to appear before him. Open bias was shown by the Speaker. Wetangula, Deputy Speaker Sholei, Majority Leader Kimani Ichung'wah, the Chief Whip Osoro, and there couldn't have been a fair trial for Rigathi. So today we want to say this, that as a country we missed an opportunity to showcase that we have one of the best constitutions, not in Africa, in the world, the most progressive. Last night it was being tested. As a country under the rule of law, we should have respected and observed the two principles, fundamental principles of natural justice, and we let our country down. However, all is not over. As His Excellency has said, our last line of defense is the judiciary. We pray and we hope, as His Excellency's team appears before court, they will do justice. And this is what the Senate should have done. They were not politicians last night. They were jurors. They were judges. They should have been fair. They should have allowed time for Gachagua to defend himself. But this will be a basic ground upon which I believe the decision of the House can be invalidated and justice shall be done. This, we want to say thank you to our senators. Our leader in the Senate, Senator Wambua of Kitui, I think captured everything Azimio stands for. Our leader in the National Assembly, Honorable Robert Mbui, spoke for all of us as Azimio. But their counterparts in ODM spoke a different language. So today, even as we go forward, we can no longer pretend that we are like-minded. On impeachment, we did say this was not a priority for Kenya. Kenyans have more serious issues. Kenyans cannot take their kids to school because of the failed new funding model in our universities. Patients are dying because when you go to hospitals now, dialysis, you are being turned away. When you have no money, you are a poor person, you are condemned to death by William Ruto and his failed policy, Adani Shah. These are issues that even as we speak, as Azimio, we have differed, not just on this impeachment, not just on joining the bread-based government. We have also differed on Adani, and yesterday we were in court led by senior counsel. Kenyans will on 22nd of October see who is really fighting for them, because we'll be back in court to continue the fight against corruption. In open court, we will be there on 22nd. We welcome all Kenyans to come. But the matter as it rests today rests with the judiciary. It's the last line of defense. It's our only arm of government that has not been captured. And we pray to God, because between this nation and disaster is the judiciary. That is our shield and defender. Thank you. Thank you very much. Maybe we hear Senator Kamau from Lamu. Asante sana. I think on behalf of the Senator. Yes. Nataka nichukue fursa niweze kushukuru His Excellency Kalonzo Musyoka pamoja na His Excellency Eugene Wamalwa kwa sababu ya kuweza kuandamana pamoja nasi. Tuko hapa katika Karen Hospital. Tumekuja hapa asubuhi ya leo kuweza kuja kuona His Excellency the Deputy President
Rigathi Gachagua ambaye nyote mnajua kwamba kuanzia jana aliweza kuletwa hapa akiwa mgonjwa na anaendelea kupata matibabu. Tumeweza kuongea na daktari ambaye anamhudumia na amesema kwamba bado matibabu inaendelea na kwa sasa hawezi kuweza kuongea kwa sababu anaendelea na matibabu. Jambo nataka niseme ni kwamba jana mnajua vile ilitendeka ya kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa aweze kuingia katika bunge la Senate aweze kujitetea kutokana na mashtaka ambayo alikuwa amekelewa na Mtuse, na mnajua kwamba haikuwezekana kwa naibu wa rais kuja kujitetea kwa sababu aliweza kugonjeka kabla ya yeye kuja kujitetea katika jumba letu la Senate. Nataka niseme kwamba ni jambo ambalo lilihuzunisha zaidi kuona ya kwamba Mheshimiwa naibu wa rais aliweza kuhukumiwa bila kusikizwa. Naam, sadakta mtazamaji, ni matangazo ya moja kwa moja mubashara kutoka hospitali ya Karen hapa jijini Nairobi. Anayezungumza ni Senator Joseph Kamau ambaye ni seneta wa Lamu, lakini kabla huyo tumemsikia Eugene Wamalwa ambaye ni kiongozi wa chama cha DAP Kenya akitoa kauli zake sawa na za Senator Kamau kwamba Rigathi Gachagua alihukumiwa bila kupewa nafasi ya kujitetea, na maombi yao ni kwamba haki itafanyika na kwamba macho yao yako mahakamani, matumaini yao yako mahakamani, kilio chao kiko mahakamani. Wameongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye vile vile pia amezungumzia swala hili. Kumbuka Kalonzo Musyoka alikuwa naibu rais wa 10 hapa nchini Kenya, wakati huo wakiitwa makamu kabla ya katiba ya mwaka 2010 ambapo waliingia baadaye Rais William Ruto, tena Rigathi Gachagua ambaye anaondoka, kiingia Kithure Kindiki wapo atapita, atakuwa tatu chini ya katiba mwaka 2010. Pia pamoja nao alikuwa Enoch Wambua ambaye ni seneta wa Kitui, Dan Manzo wa Makueni na viongozi wengine wa Ukambani pamoja na viongozi wengine wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, wote wakikashifu kilichofanyika jana Seneti na kumpa pole zaidi mgonjwa na mwandani wao Rigathi Gachagua akiwa hospitalini pale Kare. Na mtazamaji, tunaweza kupata maoni zaidi kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia maoni yanaendelea kutolewa na tunasema kuna nyongeza mbii, wacha Wakenya waseme wanatarajia nini baada ya Moses Wetangula spika wa bunge kuwaita tena wabunge watakuja kupiga kura namna gani, wapo ni sasa ama kama wanavyosema Kalonzo Musyoka na wenzake kwamba haraka ilikuwa ya nini na kulikuwa na muda wa kufanya haya, na wanahisi kwamba kuna msukumo kama alivyosema Eugene Wamalwa kwamba hii inaonekana wazi kabisa kwamba wabunge wamekuwa vikaragosi wa afisi kuu ambayo ni afisi ya rais. Tupate kauli za wana Kiambu. Kubadilika kwake hakukuwa kwa haki. Hata wakati bunge letu la Senate lilikuwa naongea kuhusu yeye, tulikuwa tunaona, na niwashukuru ma senators wale walitumia akili zao, hawakutumia kwingine, isipokuwa walijadili hiyo maneno kama Rigathi yako kwa hospitali. Hiyo sio utu, na niseme ya kwamba sisi wananchi tunaangalia na tunaona venye kunaendelea, na sitaki kusema mengi juu watu wamekasirika. The president kama ameonewa sana, na hisia zangu ni kwamba hawa watu walikuwa tayari wameamua. Hata kitabu apeleka hii mswada kwenye bunge, kuna watu waliketi na wakaamua hivyo ndivyo ilivyo, na ni ghadhabu kubwa haswa kwa watu ambao ni wa Mount Kenya ambao walikuwa najisifu sana ati wako na kiongozi wao ambaye ndio alikuwa anamulika katika 2027 ama siku nyingine inayokuja. Kwa hivyo sisi hatujali nani atakayekuwa deputy president. Kwa hivyo tunaona hakuna manufaa tumepata. To me, the energy they are using is not their own energy. It's something that it's a script that was written for them to lead on behalf of their masters. It is so sad. It is so sad kuona wanatimua mtu mwingine. It's like he's not a human being. It is so frustrating. It is so frustrating. For now we don't care who mwenye atachaguliwa. My opinion, wanafaa wapea hata Sudi because hatuna matumaini. Wamepiga mwenye tulikuwa tuna our hope. Ni kama jama iliyopangwa na ikapangika na Wakenya hawakuhusishwa. Jambo tungeweza kusema ni kwamba katiba yetu kama haitaheshimiwa, nchi yetu haitakuwa
daima imara, kwa sababu ni lazima katiba yetu iheshimiwe, na naona hapa katiba haijaheshimiwa, na kama makanisa tungesema kwamba rais hiyo jambo watu waelewane, kwa sababu inaonekana kuna jambo imetengenezwa ambapo itakuwa na njia rahisi hata ya kungatua rais, hata ya kungatua mtu yeyote. Tungetaka kuwe na public participation, ama kuwe na wananchi wahusishwe, ndio nchi yetu katiba yake ionekane kwamba imeheshimika. Na kama hata ni wakati umekuwa nafaka ya kubadilisha katiba yetu, tubadilishe katiba, ndio mambo hiyo ikifanyika na njia ambayo inaeleweka na kila mmoja, na tuone ya kwamba kutakuwa na amani katika nchi yetu. Mimi naweza sema hivi ya kwamba kumng'atua makamu wa rais Rigathi Gachagua haikuwa haja ya agency kama venye ilivyochukuliwa. Mimi venye naweza waambia watu wa Legion ya Mount Kenya, ya muhimu ni tumakinike, tukae na amani. Naam, safi kabisa. Jared, maoni ndio hayo ya Wakenya mbalimbali. Hawa ni wana Kiambu, na kama tulivyoshuhudia pale awali kabla maoni yao, pia wanaazimia wametoa kauli yao na wanasema wanasikitishwa na kilichofanyika, lakini haki itapatikana mahakamani. Na ni kama haki wanayoitaka wanaazimio ndio haki wanayoitaka wana Kiambu itapatikana mahakamani iwapo kweli kuna haki haikufanyika. Ni vizuri kwanza tunapoangalia masuala kama haya lofty kutumia macho, sijui niseme ya kiroho, kwa sababu unapomwangalia mtu kama Stephen Kalonzo Musyoka anavyoongea, ni kana kwamba anajitayarisha kuwania kiti cha urais katika uchaguzi ujao, na yule ambaye walikuwa wanie kiti cha urais naye amekwisha banduliwa kwenye uongozi. Naam. Kwa hivyo ni vizuri tuanze hapo. Tulipoanza awali tulisema hata wakienda kotini, ni vigumu koti kuketi na kufanya kazi ya bunge, kwenda kushawishi koti ya kwamba bunge ilifanya hivi, batilisha yoyote ambayo bunge ilifanya. Naam. Kisha uweke umregeshe aliyekuwa naibu wa rais. Ni jambo gumu kushawishi koti kufanya hivyo, na haswa angalia masuala ya kumng'atua mtu kama naibu wa rais, si swala ambalo kikatiba linapaswa kwenda kotini. Bunge inapofanya kazi yake, swala hilo kikatiba linapaswa kutamatishwa pale. Lakini kuna ile haki labda mtu aone kwamba alijaribu hadi mwisho. Kabisa, ni ukweli. Manake wanasema kama inavyofanyika wakati wa chaguzi, mtu asema aliibiwa kura, badala ya kuishia kwa IBC na kutangazwa atakwenda hadi mahakamani. Kwa hivyo unasema atakwenda mahakamani itakuwa ni kazi bure bilashi. Kwenda mahakamani, utakwenda mahakamani useme hakusikiza, atakwenda aseme kama hakusikizwa, kama tulipokuwa tukisikiza kauli za wananchi. Ndio kipengee muhimu hicho, wanasema watashikilia hakusikizwa. Watasema pia kauli za wananchi hazikutumika vilivyo, muda ulikuwa mfupi, aliharakishwa, hakusikizwa, kulingana na Article 25 that a right cannot be derogated. Sijui tutasema vipi kwa Kiswahili, lakini mambo kama hayo hayawezi kubatilisha uamuzi wa bunge. Naam. Kile ambacho koti inaweza kusema ni kuweka mwelekeo wa kung'atuliwa kwa uongozi kwa miaka ijayo. Na wewe pia utapatiwa kile inasemekana kama damages. Leo umenifunza mambo mengi, sijui nifunze hilo linasemekana vipi kwa Kiswahili. Utakuwa unalipwa hasara uliyopata. Naam, hasara ambayo umeipata. Lakini kushawishi koti wafanye kazi ya bunge na kitu cha kwanza si jambo la busara, lakini kulingana na katiba yetu kila mtu ana haki ya kwenda kotini kusema haki zangu hazijatekelezwa, nimenyimwa haki, haki haijatekelezwa, na naomba koti itueleze jambo hili lingefanywa vipi. Naam. Lakini si kusema tena jambo hili
ligeuzwe. Mahakama inaweza kuwa na nafasi ya kusema mchakato huu urudiwe tena ili apatiwe nafasi ya kusikizwa kabla ya kura kupigwa? Kumbuka jambo hili, kuna mambo mawili ambayo yanakwenda sambamba. Na moja, hivi sasa kamati za bunge wanaketi